Jingle bells swing. Hey! That's all I know. Same here. But it's so good to see you on this very special episode of Health Diary together with Pishi Bomba. Yes, and this season, we want you to make healthier choices by being mindful of what you consume. As much as the holiday season, we do not want you to overindulge. And then come January, we're all like, hi, yes, so what do we do with this extra weight, okay? And today, like I said, it's a very, very special episode because we are focusing on our loved ones who have pre-existing conditions. Case in point, diabetes. So what will be our meal for the day, Claire? Our meal for the day is decided by our special guest who will be joining us in the pneumatic kitchen. So let's find out who's joining us and what we'll be making. Let's welcome our special guest on the set. Nancy, please welcome to our show. Hi, how are you? Welcome. Thank you. Sana, thank you so much for sharing your time to be back again. Thank you. Just all the things that we need to understand, Thank right? you. Just I highly appreciate the whole holiday season. Holiday. Oh, yes. Thank you so much. And how are you feeling? Christmas season is Nice. I'm feeling getting happy. closer and closer and closer. Yes, I'm looking forward. Yeah? Yes. Aren't we all looking forward? Yes, yeah, to the holiday season. So last week we began a conversation and we did healthy meals during the holiday season for the entire family. Yes. But today we want to take a special emphasis on people who have or who are living with, you know, conditions, pre-existing conditions, because most of them are like, Mrs. I can't eat this, I need to eat that, you know, and it's believed that their food is bland, it's not tasty, it's just okay? So today we want to show them the different alternatives to what they can do, but still make sure that they eat what they're supposed to eat, and that is healthy, right? So what is it about the pre-existing conditions that people need to understand and know about before Claire takes us through all her ingredients? That's nice. Yeah. We normally say food is medicine. Okay. And if I look at the table, Claire's table here, I can see a variety of it. We normally recommend different plants for different clients, like diabetics, these are different for them, arthritis, hypertension, there's so many mixes for that. And in a nutshell, we normally say that for diabetes especially, a healthy eating plan for everybody is a diabetic diet. So everyone should embrace a diabetic plan diet because it will be all healthier. Okay. Yes. Hey, fantastic. I like that. Now I can see you're holding a plate for us. Can you tell us a little bit about that in case you missed our last episode? On the first Oh, beautiful. Now, that's why I started by saying that a diabetic diet is a healthy eating diet. Okay. If you look at my plate here, it's demarcated. It has fruits, vegetables, and all that stuff. Yeah. So we normally say that you must eat in a diversified manner, balance your diet, diversified proteins, diversified vegetables and starches and all that stuff. If you look at it, we normally say half, quarter, quarter. My plate is divided into half vegetables, quarter starches, and quarter proteins. Diversified. That's what we're discussing today now for diabetes. All right. So what is it about diabetes that people need to know? Because like we've heard about it over and over again. We also have like family members who have diabetes and all those things. So what is it that we need to really understand as far as diabetes is concerned? Maybe like what brings it about and how we can manage it. Diabetes is a chronic condition which now characterizes the way the body uses sugar. It varies. What can I say? It affects the way the body utilizes glucose. So we normally say there's high blood sugar and low blood sugar. So all is based on how the body utilizes sugar when we ingest it. So sometimes we could be having less of insulin. It depends on what kind of diabetes you have. But in a nutshell, what is common in our country today is a type 2 diabetes, which is lifestyle-induced diabetes, where the body cannot process glucose effectively, if I can say so. So that's why we come on board and teach you how to utilize your diet, but you can manage your sugar, your blood sugar. I like that. I love that. Now, I am going to ask about something that we heard in the other episode, which shocked us to the core. And when you see me holding a plate, it means it really shocked us to the core. And I will be explaining, or Nancy will be explaining why this plate is being held like this. But before that, let me just take you through the ingredients because we're going to make a healthy breakfast oat, okay? Yes. I love oats. They're delicious. It just depends on how you make them. But they amazing. All right. And of course, for our second meal, we will be making some sweet potatoes and fish, which is one of the meal options that you offered us. And so what I'll do is I'll ask Winnie please to dump some of those potatoes into our water. We washed our hands. We washed our hands. And there you go.
And then salt. what we'll do is we will add just a pinch of salt, not too much, just to balance the sweetness of those sweet potatoes. Okay? The way we're being cautious with Nancy here, she's like, a pinch of salt. Yeah. Alright, now in front of us we have some chia seeds, which are very good. Here they have omega-3 as well. Yes, true. Good fibers. We've got some cinnamon. We've got some raisins. Yes. We have some honey, natural honey, some cashew nuts, blueberries, bananas, and breakfast oats. Now, when I say breakfast oats, they're the small little tiny ones, right? Okay. Yes, you true. can use jumbo oats as well, but I normally prefer this for breakfast porridge. So that's what we're going to start with, and we have some whole milk. Some milk. Alternatively, you can use some almond milk. Yes. Which would be the better option in my opinion. Yeah, it would be. Yes. All right, now. Sorry. All right, so just like A pinch of salt. Yes. Now, pinch of please salt. tell us about that bit that we were talking about earlier. I flicked my hand and washed my hands. Thank you so much. Yeah, Exactly. Yes. So basically what I was saying about your portioning, we eat according to your size, right? Yeah. That's why initially I was saying my fist size is different from your fist size. True. So meaning your capacity could be higher or lower than mine. All right. So that's what size in a layman's term, in layman's language, that you can eat according to your body capacity. And what you said enough is for not you. the entire thing. It's not the whole face, it's just this round here. Yes. But it will be sufficient for your internal organs to operate and function. Okay. Unless now you're in construction industry where now we have to calculate your calories and see how much you're supposed to eat in excess of what. And you know, when you're speaking of calories, that is not something that most people think about. It's like simple food is balanced diet, and then that's it, right? So what is the calories that we need to really, be cautious about? One, it's based on your nature of work. Okay. Like this sedentary lifestyle, there are construction workers. It depends on your lifestyle actually. Like office workers is a portion you're supposed to do. Now for office work, this really works ideal because you don't need a lot of energy in the office, right? You're sitting just to concentrate on the laptop or computer or something, so you're not expending so much energy. So you should not eat in excess. The moment you eat like double this, you start sleeping, right? You start sleeping immediately. I want to ask about the calories as well. Sorry. Yes. And what exactly they are. Because there is the calorie counting, and what I'm doing here is I'm adding my milk to our pan, which is heating up. I add the milk first just to get it into nice warm. Let's get it a little bit simmered. Calories are the components we find in our own food, the foods we consume. When you consume this food, what you get is I'm allowed to say energy. You get from it in terms of calories. Right? So those people need a lot of energy. Yes, in matters in terms of calories, and those need less calories. So that's why we are categorizing your form of work, right? If you're lying, you don't need so much energy, right? If you're walking, you need this amount of energy. If you're doing hard work, construction, and all that muscle, you need more, right? Exactly. So it now goes back to what are you doing? Exactly. I will get to counting calories again with you just in a bit, but let's first just make our oats real quick. They are quick breakfast oats, literally takes minutes. And so we've got our milk going on there. We have 500 ml of milk. Here we have about 1.25 cups of oats, breakfast oats. And what I like, I don't like it super dry, so I'll have more milk content than the oats. So you have a porridge consistency. And what's going to happen is that's going to thicken, it's going to cook, it's going to be delicious. And literally all you have to do is wait for it to come to a boil. It's going to begin to thicken and just continue to mix that. I like that. Also very good. They're rich in fiber. Right. They're very nice, especially for diabetic clients. Because now when you take more roughage, it has roughage, right? When you take more roughage, it checks your sugar spiking. Meaning that it won't spike your sugar right away into the bloodstream. It controls the release of sugar from the food you're eating. So you get full for long, you don't junk a lot, you have energy to move to the next meal, which is your snack, your mid-morning snack. Fantastic. Now, calorie counting, which I hear a lot, especially people who are trying to lose weight. How are you able to do it? Right? We need just like you're supposed to consume less calories than you're burning. If you want to lose weight. Yes. A deficit. A deficit. Calorie deficit. Now, if you're at home and somebody's at home and they're watching and it's like everyone's talking about calorie deficit. Calorie deficit. I have seen someone actually read.
I'm like, wait, what? Yes. So how can we be able to know the calorie intake that we're taking in a day from our simple meals that we're having at home? If you go back to calorie counting, quite tedious, isn't it? You may say so. Yes. So basically what you need to master is, what am I supposed to eat? What is your healthy eating plate? Right. And that's why it is so simple for everyone to follow. If you start recording everything, eating, it's quite tedious, isn't it? You give up along the way. You measure. Okay, what you can do, you can measure the first day. Then the other meals you can always estimate using pace. And that's why this also comes in handy, because it controls your appetite and all that stuff. Our stomachs are elastic. So the moment you start eating around to this, it will just go back to size. Now what we're going to do is, before the oats cool down, immediately you want to serve it. We're just going to place some at the center. Now we were discussing what it is that you can add and not add, and lovely Nancy here said nay to my plans. Can I add a banana? No. Blueberries? Yes. Okay. Thank goodness. So what we're going to do is we're going to add a teaspoon. A teaspoon of this. Okay, just for the viewer to estimate. A teaspoon. A teaspoon. And how many blueberries? You can do like 5. 5? Yes. 5. Okay, she's very specific. 5, Claire. Yes, 5. that's sufficient. Good. Then you can do chia now. Level teaspoon. A teaspoon. Then you can, a teaspoon. A teaspoon. It's very important because of roughage. And extra protein. Then you can do cinnamon powder. Just a pinch of it. Yes. It's like, but I'm gonna measure it by answers. Cinnamon makes it very tasty. Actually, add more cinnamon because it regulates blood sugar. That's very important. Oh, nice. And that's beautiful. That's beautiful. All right, now that you've done that, I insist on a version for. But you know what? I like that. I like that, Claire, because then it's a whole family. It is, right? So we do not want you take yours and then us we take ours, right? Okay, but please explain to us why we've not added the raisins, why we've not added the bananas, why we've not added the honey. Yes. Now, when Claire was preparing this is very yummy and nice. It has milk in it, milk has sugar. Right? Normally measure the amount of milk you're utilizing for any diabetic client patient. Now, there's milk in here, there's oatmeal in it. Oats very rich in roughage, so it checks the blood sugar and makes you full very easily. So you won't crave for junk or anything else before midday. Then there are nuts, also very good fats from the nuts, and satiety, so you feel full also very fast. And the berries for fruit. Now when you mix this and the chia seed, you feel more than satisfied. Absolutely. Very healthy, checking blood. It won't spike your sugar levels up. It's a healthy meal for everybody, actually. For everybody, not just for everyone in the family. It's also a good option. Quite healthy. Not Clear here will show us who love more sugar. Yes. Not sugar, but some bit of like taste and. Actually, you can have it. This is really yes. Because I can see Claire with her raisins. Now, I am very happy that you've been able to show us, because then it just goes to show that I haven't been having my oats healthy in the morning. And that because what I've done is I've incorporated more sweetness to my meal. However, I have a question then. If I decide to use oat milk or water for the oats, can I then incorporate my bananas? Will that then make it a better way to be able to indulge in the sweetness of the fruits and the sultanas? Beautiful. That's nice. You can add now. If you're using water to prepare the oatmeal, you can now add only 1 fruit, not 2. One. Actually, these raisins could be very nice for your mid-morning snack and nuts too, right? So after you do your breakfast, raisins the way they are, not like anything. Exactly. When your sugar levels are down, let's say you had this breakfast around 8 a.m. in the morning, around 10:30, 11 a.m. you can have these now, but palm size. Let me show you the portioning. Not everything in that bowl, just palm size. Not sitting on each other. That bowl should be palm size. Palm size. If it's nuts, should be palm size. Raisins, palm size. Okay. That's
mid-morning, not together with our breakfast in here, because it will boost your energy levels as you proceed with the day. Okay, with the day. Yes. All right. Okay. All right. Now I have added way too much cinnamon in mine. It's tasty and nice. It's tasty and nice. But what we'll do is we're gonna go on a short break as I clear this up, and we'll be right back. Don't go anywhere. Thank you. Nikuuliza, after what happened last time, bado umekuja niyo confidence yote hapa? I just want somebody to talk to. So ndio kwa unakuja ukimbilia hapa hivi kwa room yangu sahi? Hakuna mtu nachukia kwa maisha yangu kama wewe. Nilikuamini mpaka nikakutafutia kazi pale kwa Amazon. Ukaamua kuchagua mapenzi dhidi ya kazi. Mama amefanya? I want you to pretend to be a doctor. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the hard button? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. International Women's Day 2024. Pomp, glamour, empowerment. In 2025, we are leveling up. Join us for an even bigger and forgettable experience. Stay tuned. My name is Mariam Bishar. Most bankable host Brian Esteli. And we bring you the Morning Fix. Shimano is in the building as promised. Yes. Every day is a different discussion on something you care about. And we want to hear from you. That's why we want to hear your say. So we've got star-studded guests, the people you want to hear from, the people you want to connect with, and know the celebrities will be in studio. We'd like you to pick up that phone and have a chat with them. Without that project, I would not have done anything else that I've done before, because it was kind of like... Then, yeah, when I was coming to Kenya now on my route of, you know, wanting to like make music. But Friday, guys. Friday is where we have all the fun. There is mad fun with Aseli, DJ E, good vibes, great conversation, artists from all over the continent and more. So keep it 96.3 Nation FM. The Government Delivery Unit invites you to witness the transformation and development that has taken place throughout the 47 counties since the Kenya Kwanza government took office. Hii maji na imenisaidia kwa njia kubwa sana, kwa sababu saizi kwangu hakuna kitu ninanunuaga. Watch Kenya's transformation journey through the citizen's lens as we take stock of the progress made so far and the pillars set to improve Kenya's social and economic standing. Nilijaribu kuingia SHA, haikutiki muda na imeingia sawasawa na inanitibu. Tune in on Wednesday, 11th December at 9:40 p.m. on NTV, Government Delivery Unit. Bettering lives the better way. We have what it takes to transform the Republic of Kenya. Welcome back. The show is Health Diary and Pishi Bomba. Yes, and we are bringing you a very special episode for this holiday season. And we began last week with healthy meals for the entire family. But today we want to focus on our family members, our loved ones who have pre-existing conditions. And in this case, we're talking about diabetes today. And we're showing you
healthy ways that you can prepare their meals so that wasikule too, just because they have a pre-existing condition. So we made breakfast oats, and Claire was at some point devastated, like, where is my raisins and all those things. But Nancy said it's okay. So for someone who has diabetes, you can prepare one with no raisins, no honey, and no bananas. But then for any other person who is not diabetic, you can put all those, and it's okay. Okay. All right. So Claire, we want to taste. Yes, please. I would like you to start with this one. Okay, the one with barely anything. Okay. However, because of the fact that it's creamy, make sure you get a blueberry as well to just add to the sweetness. You can get a crunch. Yes, I love the fact that Nancy's going for a little bit of everything. Yeah, exactly. And then you get the crunch from the cashew nut as well, which is just the perfect balance. Okay, let's see. Let me know what you think about the oats. It's not too bad, right? It's not too bad. The short? I would eat this. Right? I would. Okay. I would. 100%. I'll try to change my mindset on that. All right, now it's producing. Yeah, it's because you can taste the cinnamon, right? Chia seeds, right. And then the blueberry, a bit of like sugar from the blueberry, yes, and the crunch from the nuts. Okay, good. I would the flavor is good. That. Yeah, I love that. Okay, I'm actually going to start trying. Please make sure you get a banana because my banana was denied from that plate. Okay, please make sure you get a banana. A little bit of everything. Let's see. Yeah, Let's see. sure. Oh, this one has honey too. Yes, and blueberry. For sweet lovers. The sweet lovers, it's like dessert for breakfast. It's telling you. The banana does it, right? And the raisins. And the raisins, right? Yeah. But do you put chia seeds here? I did put chia seeds. I should have put some chia seeds. I think they're like a bit somewhere. Yeah. Okay. I love you so much, Claire, but I would do. Really? I feel like this is too sweet for me. It's too sweet. Yeah. On those occasions where I'm craving anything sweet, definitely. This one. Okay, but this is a healthy option. But like Nancy said, if you want a good diet, go for the diabetic diet. I'm gonna stick to my ideal diet. It's ideal diet. All right. You also mentioned something very important, and you said how like our lifestyle and what we do and what we consume is like we're a step closer to diabetes. Exactly. And we don't want that. Yes. So you should embrace the healthy eating early enough. Yes, to see the years to come. Absolutely. Yes. Yeah, and keep some of those things away at bay. Right? Some of Once the in a conditions while, that we can prevent. Once in a while, you can absolutely. Yes. I know myself. I am a sweet tooth, but I am really, really trying to move away from that. So so those days where I'm craving like sweet stuff, definitely that. All right, now we have our sweet potatoes almost ready. What we're going to do is we're going to get our fish, which is another option. Which now I just want to ask right now: is cream okay for people with underlying conditions such as diabetes? Yeah. No, it's not. It's not. Okay, then that means I have to change up my recipe. However, it's still going to be delicious. So let's set it up and we'll show you exactly what we're making. Now we have our potatoes, sweet potatoes, which we've mashed. Yes. We just did that on set because the potatoes were ready, and we just wanted to make sure that we mashed them immediately. But they're still hot, steaming hot. And what we've got here is we've got some spinach, some tomatoes, lemon, salt, chili flakes, garlic, paprika, black pepper, some oil, a little bit of coconut cream, some dania, lots of onions, fish, and fresh thyme. Right. I mean, Nancy was very specific on onions. Lots of onions. Why is that? Why? Yeah. Thank you. Onion. We call it, the name of this onion, the red onion, is medicinal. Very good for the heart. Okay. And why we're mixing it with this, because you see when you are diabetic, the immunity levels are very down. You're prone to so many infections. Sorry for that. Are you okay? Do you need water? Yes. I'm good. You okay? I'm managing. So when you mix the two, you get nutrients much efficiently when you mix the two vegetables. Okay. And it will boost the immunity for a diabetic client. All right. Yes. And it's also how much they should cook. Right? Because like you said, isi potele. Yes. Don't overcook. Okay. Any vegetable. We stir fry vegetables. I know the chef. Chef Claire knows. Okay. Yes. We stir fry our vegetables. That's right. But before that, the first thing I always say is season your cuts of meat. Now this is very important because you don't want to have bland chicken, bland fish. So I know she's watching my salting very keenly. You want to season that fish, okay? You know. Now that's the part that makes us
Yeah, I can do that for Yes. you. Okay, I can just update. Black You're not getting pepper. affected at all. Nancy and I just keep getting. You know. Yeah. Thank you so much. interesting. Yeah, that's okay. That's I'll enough? just flip it for you. We just Okay, want the very other little. side. Okay. And get a little bit of that salt as well. Yes. And black pepper. No, just go ahead. Go ahead. You're good. No specific order is needed. And That's you just good. want to make sure that the whole fish is well marinated. Yes, and that's enough. Okay. All right. Yeah. That's like, yep. Stop. Salt, the salt. The other things, yes. I stopped with the salt. And what we're gonna do is just squeeze some fresh lemon straight into nice. that. I'm gonna turn it and do the same thing on the other side. Yeah. And Askia does that. So Nancy, is there like a specific type of fish that maybe someone who's like diabetic should maybe avoid, or all fish is okay? Or fish. Actually, the best fish is a stewed or now the pan fried fish. Okay. And baked? Not deep fried and baked. Okay. Not deep fried fish. Okay. Yes. All right. Actually, you get more of the benefits of fish from such fish when you're stewing it, not deep frying it. Okay. Yes. All right, now for this I'll put very little oil because our coconut cream also has a little bit of oil. Yeah, sure. So what we're gonna do is we're gonna put just a few. Yes. Nancy said that the onions are for the spinach. Yes. I love. Why is that? Why is that the onions for the spinach? The nutrients you get from the onions. We're preparing the spinach with a lot of onions. Well, first, onions are medicinal, very good for the heart. We want to build immunity for this diabetic patient at home, even for us too. So combine two vegetables at least to get the most benefit from spinach. Yes. Okay. And let's stir fry it. Don't overcook it. What is like the nutritional content in spinach? Because again, we were discussing this earlier. Yes. And what you just mentioned, that it's important to mix more than one. With spinach, not just spinach alone. So what is it that is in spinach that is not sort of like advisable to take alone? Okay. Spinach is very rich in iron. That's one, a very positive bit. But for you to get the most benefits, if you test spinach plain, you get a metallic taste. This metallic taste. So you try to neutralize it with another vegetable. And in neutralizing it, it helps to absorb better the other vegetable. The only thing you cannot put is the cream in it because it binds the iron, all that. I know. I changed my whole recipe today because I was going to put cream in this and she said no. Oh yes, for us to get the iron from the So it doesn't matter whether it's like coconut cream or whatever cream. It's binding the milk. Yes. Oh no. But the cream in fish, a little bit of it will be good. A little bit so of it. here we were thinking when we're having cream spinach, we're being healthy. Tasty. I know. Yeah. No, we're not. Oh, okay. All right, now we've got our onions going on there. What we'll do now is we're going to add in some, I had a spoon somewhere, but it's fine. I can use them with cooking. We're going to add in some garlic. I love garlic, so just a little bit of it. Please give that a mix. Nancy is also happy about garlic, so that's tasty, nice, very rich, very nice for the heart. And we just want to sweat that. You don't want to brown it. Yes. And at this point is where we're going to add in. Now, a lot of people sear the fish first, but I don't want to sear it. I'm just going to add it in the sauce and let it soak in that sauce. Sort of like what you do in the grill. Where you're not layman. Sear the fish. Sear the fish. Okay, let me first add this. We're not going to fry the fish first. Okay? We're going to just let it cook in the sauce. Together in the sauce. So then it's very soft and it just soaks in those flavors. Okay. Now our tomatoes have gone in. Want to season with your salt just to make sure. Please don't watch me. Yes, I'm looking at it. I will put just enough. Okay? Yes, Give that's that enough. a mix. And I'm gonna add paprika is fine. Yeah, it's good. Paprika is good. It's good. Okay. We're gonna add in just a little bit of pepper. Okay. That was not a little bit. That's not a little bit. And now It's okay. I see Black pepper. Cayenne pepper is also usually very good. Oh yeah, true. Yes. True. Do you have it? I do not have cayenne pepper, but I've seen my dad mixing it in juices. Oh yeah, true. He puts cayenne pepper, black pepper, turmeric, and you're just like, why? Why would you do that in your juice? But it's good for you, yes? No, you actually mentioned that earlier on in the first episode and said it's good, helps with like absorption. Yes. When you're taking turmeric, it's advisable that you combine it with black pepper. Okay. It helps in the absorption of the nutrients in the turmeric. Okay. And how about chili flakes? Because we've got some. Chili is good unless someone has acidity issues. Okay. Yes. All right. So we're just gonna add just a little bit there. Yes. Yeah, not too much. Yeah, true. All right. Yes. All right. Now we're gonna let the tomatoes wilt, cook through completely, not
too much because you said that we shouldn't cook them down completely, but we're making a stew. It's okay. Oh, yeah, true. Yeah, it's okay. That's true. And of course, we also have left the onions just slightly crunchy, not too much cooked through, like you said. Yes. And basically, what we're going to do now is we're going to dump our fish in there to soak the rest of that flavor, and then we'll add just a little bit of coconut, like you said, right? Yes. You said how many? 2 tablespoons. Yeah, one is enough. One is enough. What is the chef saying today? Just one. Chef's spirit wants 3. Okay, fine. 1 tablespoon. Yeah, that's more than enough. Yes. Yeah, give that a mix. That's more than enough. That's more than enough. Preparing this meal for. Yes. Yeah. Okay. Fine. Yeah. We also need to mind. To be mindful. Yes. All right. Now I'm gonna ask you to make a space for me in the center, just like that, because like I said, we're not pan sealing it. So we just want to create that center, and then you can cover it now with lift some of that sauce and just cover it on top. If you have a bigger pan, the better. Yeah. And basically, what you want it to do is just to sit in that sauce completely. Okay. Now fish is normally okay. Let me just get this. We are learning. Sorry. Yeah. To make sure that you have enough salt. Oh, it's well seasoned. It's well seasoned. Yes. Yeah, it's good enough. It's good enough. Okay. Enough stew for the. So no more cream goes in there. That's more than enough. That's more than enough. All right, now we're gonna let that sit, and then no water is gonna go in there. Please do not add water. We're gonna go on a short break, and we'll be right back. Don't go anywhere. Oh, thank you. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Masinde Muliro University of Science and Technology, MUST, invites graduates of the 2023-2024 academic year, as well as members of the public, to the 21st graduation ceremony, which will take place on Wednesday, 11th December 2024, at the MUST Graduation Square, Kakamega, from 9 a.m. The theme of this year's ceremony is Focusing on Excellence and Competency. Catch the event live on NTV and on our social media platforms. This is NTV. Yajayo katika NTV jioni. The reason that there is no IBC at the moment is because some Kenyans went to court. This is a William Ruto strategy to make sure that there is no IEBC. Kalonzo Musyoka mlaumu Rais Ruto kwa ukosefu wa makamishna wa IEBC na kujiondolea lawama. Na mwenye anataka kurudisha pesa yenye nimetoa aende arudishie Mungu. Dini zote tunaheshimu dini zote, lakini vile vile kanisa pia iheshimu serikali. Maafisa wakuu serikalini wazungumzia matoleo kanisani wakitaka kanisa kuiheshimu serikali. Mimi ni mwalimu wa social studies and I am so happy because I have seen in practically what I have been teaching the children. Tutakupeleka Kilifi ambako makavazi ya kitaifa ya Gedi yameendelea kuwavutia wageni kutoka Kenya na mataifa ya nje. Tumekuja siku ya leo kusherehekea miaka 117 ya Margaret Kagondu Kago, mama mzee ambaye ametulea. Na shamra za Krismasi za mfikia ajuza wa miaka 117. Itadonjo na Royco. Ukisema pilau ama mchuzi rojo wet and dry fry hadi nyama choma, hata ukitaka ugali greens na new chili cube pia itabamba. Zote zitadonjo ukieka Royco. Onjo uamini Chrissy itadonjo.
2 80-gram Cadbury Dairy Milk Packs ama Cadbury Drinking Chocolate. Visit Cadbury.Africa uandikie someone special your heartfelt message ya kumshow thanks. T's and C's apply. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. All right, welcome back. We're almost at the tail end of the show, and this is Health Diary together with Peshi Bomba. Yes, and we're bringing you a very special episode during this festive season, so that we do not overindulge and eat whatever we want, and yet our loved ones who have pre-existing conditions, say for example diabetes, are eating just food. Okay, so today we're showing you alternatives, healthy alternatives that they can also enjoy during this festive season. And we have Nancy with us. She is a nutritionist and a public health expert. Yes. Yeah? Public health specialist with us today to give us all the tips that we need to have. So before we went on a break, I don't want to say concealed our fish. Absolutely right. Right? Yes. Okay, so Claire, what do we need to do now? All right, so basically what we've done is we've covered it so it soaks in that gravy that we've made. Again, we were limited with the amount of cream that we could put in for obvious reasons. Tablespoon. Yes. Yes, which is good because we're both learning, and we hope you at home are learning just as much in terms of just how to make your food healthier. I would have added a whole lot of cream in there, which just then changes because it will spike my sugar levels. So this is, I love this so much. Thank you so much. I really do too. Okay. So what we're gonna do is we're gonna add just a sprig of some thyme, some fresh thyme, just to the sauce. No mixing, no nothing. You just want to make sure that that fish is not sticking to the bottom of your tray. Like you said, you had said that we can add a little bit of water. I think at this point we can. Just to make sure that doesn't stick. But meanwhile, Winnie is going to start us off on that spinach. That's pretty straightforward. Okay. All right, let's do this. Oh no, this one. Switch on. All right. Now a little bit. Because I use a bit of oil. Okay, not too much, but not too little. So yes. Okay, so Claire, can you pass me the Yes, sure. Let's see. How much? Nancy? Just enough. Just not floating. That's it? Yes, that's it. Nancy. Yeah. Okay. Actually, I saw. Okay. Just enough oil. We are learning. Yeah, the chef actually can show us that. Okay. No, do you know? I would recommend that you do not watch my other episodes. because of the amount of oil and sugar and however you at home can be able to enjoy every single episode that's on ntvkenya.co.ke and of course use less oil than what you see us using here on the show sometimes because like you said it's a learning journey. It's a learning journey, yes. Step by step, Can I put like all this? Yes. Everything in there. Yeah, so we said lots and lots of onions. Yes. So, okay. Now just make sure that start frying it. Yes, that we're stir frying it. Can I put a little bit of salt? Yeah, sure. Yeah, true. Thank you. Seasoning, Seasoning is key. And the reason I do this is just to make sure that you have flavor. Something tasty, So you want to start off by actually seasoning your onions. Yes. It helps, but also make sure that you taste so that you don't over season it. But seasoning your onions gives it that flavor that even when you're having the onions almost cooked through, you still have seasoned good onions. Okay. All right, we're gonna give that a mix. And I think at this point, Winnie, just like 1 more minute. We're gonna fry it a little bit further. Then we'll add in the spinach immediately so that we don't overcook them. And then there's something that I've noticed with the sweet potatoes. So we did not add anything. Nothing. Claire and I were like, we can do like some butter. Just the salt and then that's it. Yeah, that's it. And Claire and I were like, can we do butter? Like, no. Can we do coconut cream? No. You see, why is you don't that? have cream. You have cream in the fish. Yeah. We have oils in the fish and the vegetables. That's more enough. Okay. Yes. All right. Okay. Maybe they display a tomato on top of the. I know the chef. Yes. I probably wouldn't do that. I might just plate it just as is. Yes. But you mentioned for the fish again. Don't do this. Don't do like too much because it's sort of like binding. So I'm curious about the sweet potatoes. If we add the cream, yes, or the butter, what will it do?
Same thing. Yes, same thing. Okay. Yes, okay. yes, same thing, same thing. And just let it wilt a little bit. Yeah. Oh, nice. I usually cook my veggies with like high heat. I hope that's okay. Like really high heat so that it doesn't... Yes, it doesn't last long. Yeah. Yes, exactly. True. That's the best way to cook it, actually. Yes. Okay. The chef also. I don't think it's going to fit. It's a lot. Actually, it's a lot. Maybe you can reduce it. Just a little bit. That's okay. Then that's enough. Yes, that should be okay. All right, now our spinach is going to keep on going. Our fish does not need to be touched, tampered with, or mixed. Just as is perfectly fine. Winnie is going to finish with that lovely spinach, and then we shall get very done. Claire, I have a very question, quick meal for the fish, because we're not turning it, because most of us were used to that. Yes. One side, flip it on the other side, but then we're not doing that for this. No. So one might be like, Claire, what should we fish? That's the reason we covered it, and like I said, it's almost mimicking what you do when you put it in the oven. Only that in the oven there's a top heat coming down. Okay. So we've covered it so it cooks in its own steam, and it will cook through. Now I'm avoiding the whole mixing and turning. You can do that. That's absolutely fine. Yes. And that's why we put some of that sauce on top as well, so that it soaks it from the top. But it will, as long as you're cooking it at low heat, medium-low heat, sorry, covered it, it's going to cook through. And it's a thin. It's not this. It's okay. Not this, but the reason we're saying that, maybe we can remind our viewers why we're saying this. Portion sizing is. And the thing, like you said, this should be the thickness. Yes. Why? Because moderation is key. Moderation. Yeah, a lot, yes. Okay. Yeah, watching. I love the color. Right? Yes, beautiful. Yeah, that's yes. It looks really nice. Okay. Yes. More vegetables. The vegetables. Yeah. Yes, you can add more. So we still have space. Yes. Yeah, true. Separate, so we have. Looks yummy. Looks nice. Looks really good. Appetizing. It really does. Yes. All right, we're just gonna add some salt. Yeah, true. Still some salt. Want us to do pepper in? Yeah. Okay. No? Okay, just a little bit. Okay. Just a little bit. Just let me have a little bit of flash. For chess, isn't it? Get to plating, but I will leave Nancy to do that for us, because like she said, portion is important. Please take us through, Nancy, and plate for us. Thank you so much. We're going to plate this fish, the food. We're assuming you have a diabetic relative in the house. So as I said earlier, portioning is key. Ensure that you don't overfeed. Okay. Yes. So the sugars, like you said. Yes. You do not want to and these are sweet potatoes. Okay. So basically, they're full of roughage, good roughage that is. So it won't spike your sugar levels. Okay. To add a little bit, that you won't starve. All right. I don't know who's getting full on that. Okay. The bowl is so small. When you come to the facility, we'll normally take your parameters and calculate based on your weight. Sometimes a diabetic patient needs to cut down on weight. So we have to take the parameters first. And then from there, we guide you accordingly. These are sample plates where you're supposed to be feeding. Okay. Yes. So, chef. Yes, that's perfect. Are we together? Right there. Yeah. Like that. Then like this. Then we pre-plate. Some of the fish and some of the gravy. And some of the fish. Let me first do the spinach, if you allow me. Sure. Yes. It's mixed. It's looking yummy. It does. It really does. Exactly. Yeah. A mixture of onion and spinach. A lot. No, that should occupy half of your plate. Okay. You're getting all these nutrients. Yes, from it. Okay. Now this half plate will enable you to check the sugar coming from the spinach or from the sweet potatoes. Okay. Yes. And the meat too. Okay. Do you like it? Not too bad. I thought, I'd be starving, but this is a good amount of food. This is very good actually because let's now plate. Let me get that. Yes. Doesn't burn you. True. Thank you so much. So this is where we said you use the palm size. You're gonna estimate right now. Oh yeah, little protein. Yes, your inner palm.
That's an estimate of palm size. Assuming our patient is Chef Claire. Yes. Can you put a little bit of gravy? A lot of, we can. You can. Okay. To avoid choking. Yes. It's sweet potato. Yes, sweet potato. Yeah. Yes. Okay. And you can put some Dania parsley on top. Just a little bit. Yeah, true. Okay, so I can garnish it for us. This is not too bad, right? Yes, it is. It really Actually, if you look at it, it's more than enough. This enough serving. You look at this half, quarter. That's more than enough. And based on it, like I said earlier, we must take your initial parameters to check whether you're adding weight or you're cutting or adding weight. Okay. So basically, we'll guide you, but this is standard health eating. Oh, wow. Half, quarter is the bottom line when you're choosing the tip for the day. Half, quarter on your plate. A normal 9-inch plate, not this plate, guys. I wanted to ask you, does the size of the plate matter? It matters a lot. Okay. Now, a normal 9-inch plate is just, the diameter is almost, it's like a side dish, a side plate. Okay. Right? Okay. So when you do that half, quarter, that will check your sugar levels very wisely. So ensure that the plate is a normal flat 9-inch plate when you're plating your food. You use the formula like that. Wow. Okay, now we have talked about the formula, we have talked about the portions. Now can we get to the taste? Because like I said, we needed to change a lot of things here. Here we go, ladies. Go ahead, I'll just grab this. Right. I want to get a little bit of everything. Please go ahead and get a little bit of everything. Yes. And taste. All right, Nancy. Welcome. Do the honors. Be careful, it's hot. Yes. It's good. Yeah? The onion should be crunchy. The onion should be more crunchy. Yeah. Should be more crunchy. The onion. Yeah. Seems like Okay. And the vegetables should be more green. Yeah. So next time when you're cooking at home, ensure that regulate the heat. The heat. Yeah. And the water. Okay. So dry your vegetables before start frying. Yeah. Okay. Yeah. So that you still get the crunchy. The crunchy and the color. Yeah. Okay. And the sweet potatoes with the gravy. Yeah. Let me see. Nice. Interesting. Yeah. Oh, and the fish. That's nice. Yeah. And the fish. That fish, the chef has done a good job. Yeah. Thank you. Yeah. Should I like that? I'm just gonna give it. Thank you. What? Is it okay? Okay, then perfect. I guess if it's okay, then that's great. Not This only good. Okay, it's also healthy. Yes, it's healthy. Healthy. Yes. All right, Winnie, you go ahead and get a grip of that. And of course, if you're just joining us, we are, like Winnie said, at the tail end of this episode. However, you can be able to catch up on it. That's on ntvkenya.co.ke. And WhatsApp us on the number below the screen. The pictures, your recommendations, if you'd like to learn something on this show and be held here on our very set, then please WhatsApp us. All right, Nancy, Winnie, what do you think? No, it's actually good. It's good. Really is, yeah. Okay, I'm going to give that a shot, but Winnie, take it over, please. Oh my goodness. Nancy, so like we said, so dry your veggies first because we do not want to overcook it because we still want to maintain the crunchy because it's very nutrient dense, which is fantastic. So what tip do you have for us today? Oh, beautiful. I'll go back to what I said when we were starting, that moderation is key. And especially for a chronic client, a patient with a chronic condition, ensure that you master the portion sizing. That's a critical bit. Because even for a healthy person, a person who is not diabetic, we must also watch your portioning. Because the earlier you start watching these portions, the better it's going to be for future years. So, like I said earlier, a diabetic diet is a healthy living diet. This is what you need to embrace. Every time on your plate. Yes. I really like that. I really like that. And the food should not be boring. Shouldn't as be much boring. as you are diabetic or you have any other pre-existing condition. The thing is how you prepare the food and the portioning, as well. All right, that's really I cannot tell you how much I've enjoyed having you on set, Nancy. Honestly, Winnie, thank you so much to Health Diaries as well for having such amazing guests joining us. Thank you so much. Anytime. And of course, a big thank you to Pneumatic as well. Please, Nancy, let them know where they can find you. Yes. Well, thank you so much. You'll find us along in Steamer Plaza.
ground floor. We are Health Basics International. And in Ruaraka, right behind the Garden City. You are all welcome on appointment virtual. We are available at your service. Yay. Thank you so much. Thank you. And of course, a big thank you to Pneumatic as well, to you all viewers for tuning in. We appreciate you. During this holiday season, happy cooking. Happy cooking. Happy holidays. Thank you. Enjoy. Jingle bells, jingle all. Hiyo tu line moja alafu mwanze anza kuimba. We nilianza kuimba the last time, ni wewe sasa. Hapana imba. Okay. Right, go Claire. 3, 2, 1, go. High five. Yay! Star 570 hash. Option 1 kuna PS5 na ni full package na inakuja na JBL Party Box. Hiyo boom experience pia iko. Nikuuliza, after what happened last time, bado umekuja niyo confidence yote hapa? I just want somebody to talk to. So ndio kwa unakuja ukimbilia hapa hivi kwa room yangu sahi? Hakuna mtu nachukia kwa maisha yangu kama wewe. Nilikuamini mpaka nikakutafutia kazi pale kwa Amazon. Ukaamua kuchagua mapenzi dhidi ya kazi. Mama amefanya? I want you to pretend to be a doctor. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the heartburn? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. The present and future of a prosperous country rests on steel. Devkey Steel Mills, state-of-the-art factory, produces durable steel purely from iron ore. The Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa is at the core of skyscrapers, bungalows, bridges. Why compromise on safety on your long-term investments? Insist on Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa, the first of its kind in Kenya with extra strength. Devkey Steel Mills, proudly Kenyan. The truth is not governed. The truth governs our beliefs, our faith, the trust we give, the democracy we seek. When held back, it always breaks free. Seek the truth. Set yourself free. Subscribe to read online at epaper.nation.africa. Daily Nation, the truth unfiltered. The Government Delivery Unit invites you to witness the transformation and development that has taken place throughout the 47 counties since the Kenya Kwanza government took office. Hii maji na imenisaidia kwa njia kubwa sana kwa sababu saizi kwangu hakuna kitu ninanunuaga. Watch Kenya's transformation journey through the citizens' lens as we take stock of the progress made so far and the pillars set to improve Kenya's social and economic standing. Nilijaribu kuingia SHA, haikutiki muda na imeingia sawasawa na inanitibu. Tune in on Wednesday, 11th December at 9:40 p.m. on NTV, Government Delivery Unit. Bettering lives the better way. We have what it takes to transform the Republic of Kenya.
As a student, you can start building professional networks early by attending corporate functions related to your career path. At Park University, we provide holistic training to our students by integrating theoretical knowledge with the requisite practical skills through online and in-person teaching mode. Join us today. Park University, where leaders are made. This is NTV. Kijana mwenzenu nashindwa na mali sinawe mungeoana vetuo nashindwa na mali atunawe mungeoana vetuo hey vetuo tawapenda vetuo katika kaunti hii ya Kilifi ambapo tumejaa kama pishi la ubwabwa. Hatuko peke yetu, wageni pia wapo, watumbuizaji wapo kwa ajili yako. Kunani pacha wangu siku ya leo? Na bila shaka mtazamaji, tulikuwa tumekita kambi ndani ya Mnarani Beach Club. Tunasema jamani, the duo wametua. Na hii imekuwa ni safari katika kaunti ya Kilifi, na leo tunaangazia mengi ikiwemo swala zima la utalii katika kaunti hii ya Kilifi, na haswa katika hoteli hii ya Mnarani Beach Club ambao wametujuza jamani wamejaza wageni zaidi na zaidi. Tumekuandalia mengi katika meza yetu ya NTV Weekendi, na pia vile vile baadaye tutakuwa tunaungana naye gavana wa kaunti ya Kilifi katika taarifa zetu za kimombo. Bila shaka tutakujuza mengi kama alivyosema pacha wangu, anasema kwamba tele haichunguliwi. Manake uwekezaji hapa ndipo, na tuko hapa kuangazia. Lakini kabla ya yote, kule studioni katika kaunti ya Nairobi katikati ya jiji tuna mwenzetu Frederick Mwitiriri. Kwako Fred. Shukran sana Lofty, mkiwa na kichuna naona mziki wa pole pole upo kule kwenye kaunti ya Kilifi. Mambo ni shwari, mambo ni korosho. Hapa jijini Nairobi taarifa kemkem tumekuandalia mtazamaji wetu, zikiwemo taarifa ambazo zimetoka kwenye kaunti ya Kilifi. Sasa nikupe tu mipasho. The reason that there is no IBC at the moment is because some Kenyans went to court. This is a William Ruto strategy to make sure that there is no IEBC. Kalonzo Musyoka mlaumu Rais Ruto kwa ukosefu wa makamishna wa IEBC na kujiondolea lawama. Na mwenye anataka kurudisha pesa yenye nimetoa aende arudishie Mungu. Dini zote tunaheshimu dini zote, lakini vile vile kanisa pia iheshimu serikali. Maafisa wakuu serikalini wazungumzia matoleo kanisani wakitaka kanisa kuiheshimu serikali. Mimi ni mwalimu wa social studies and I am so happy because I have seen practically what I have been teaching the children. Tutakupeleka Kilifi ambako makavazi ya kitaifa ya Gedi yameendelea kuwavutia wageni kutoka Kenya na mataifa ya nje. Tumekuja siku ya leo kusherehekea miaka 117 ya Margaret Kagondu Kago, mama mzee ambaye ametulea. Na shamra za Krismasi za mfikia ajuza wa miaka 117. Mubashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Weekendi na Frida Mwaka na Lofty Matambo.
Bam bam, bila shaka kutoka kaunti ya Kilifi tuko tayari kukujuza ya kujana kupwa. Mambo ni mazuri kabisa. Tufanye mtagusano kwenye mitandao ya kijamii @loftymatambo, @freedomwaka, @NTV Kenya, hashtag ikiwa ni gani? Hashtag ni jarida la uwekezaji. Naam. Twende kazi. Ukosefu wa tume huru ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC unaendelea kuibua hisia mseto tofauti kati ya wanasiasa, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akimlaumu Rais William Ruto akisema kwamba ni njama yake ambayo ameipanga kabla uchaguzi wa mwaka 2027. Na kinara wa Wiper kwa upande wake ameweza kujitetea baada ya kulaumiwa kwa kuchelewesha kuteua mawakilishi wa jopo la uteuzi. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Ruth Sarmwei Chesenge ana mengi zaidi. Vuta ni kuvute kuhusiana na uteuzi wa makamishna wa tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC inaendelea kushuhudiwa, serikali ikilaumiwa kwa kuchelewesha mchakato huo. An election is as credible as a process. Kriegler report walisema the electoral commission must be placed 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka 2 unusu. Hakuna IEBC and people can read mischief. Kwa nini IEBC hapana weko? That the reason that there is no IEBC at the moment is because some Kenyans went to court and filed an injunction. Naibu rais alitaka walalamishi katika kesi hiyo inayozuia uteuzi wa makamishna kuafikiana nje ya mahakama. We request those who filed those cases to go and reach an out of court settlement so that the injunction is lifted and we can move towards reconstituting an IEBC. Kindiki alionekana kumzungumzia kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ambaye amejitenga na lawama kwamba chama chake kimekuwa kizingiti kwa mchakato huo, siku moja baada ya kunyoshewa kidole cha lawama na mkuu wa miradi maalum na uchumi wa ubunifu katika afisi ya Rais Dennis Itumbi pamoja na jaji mkuu Isaac Lenaola. We also want that those political parties who have not agreed on who their representative will be to also go on and agree as soon as possible. Itumbi anasema tofauti kati ya uteuzi wa Koki Muli wa chama cha Wiper na Augustine Muli aliyeteuliwa na vyama vingine vya Azimio kama mwakilishi wa jopo hilo la uteuzi kimekuwa kizingiti baada ya kesi kuwasilishwa mahakamani. She had herself won the case, and so this is a matter where the state itself has gone to appeal, and then after that appeal they have not even prepared to prosecute the appeal, meaning they are not even interested. Kalonzo alinyoshea kidole cha lawama serikali akisema kuwa ni njama ya kuona kwamba hakuna tume hiyo. Speaker Wetangula had 1 week after Azimio complied with that directive of the court to forward the names to President William Ruto, but they to allow the fellows they have given the mandate to delay the whole process to move to court. William Ruto should come out of the slumber and do something. The country is waiting for him. What the Kenyans and other people who want to like on it, they should be pushing for judiciary to expeditiously decide and determine, to hear and determine the case challenging the selection panel of IEBC. Gachagua sasa anasema tumaini la Wakenya limo mikononi mwa kanisa. Tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Si ndio? Maseneta wamenyamazishwa. Kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha. Be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Ruth Sarmwei Chesenge, NTV. Mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Maafisa wakuu serikalini wamekosoa vikali kanisa kwa kusitisha michango ya wanasiasa, wakisema hawatoi sadaka kwa viongozi wa kanisa ila wanamtolea Mungu. Akizungumza huko Meru, waziri wa michezo Kipchumba Murkomen, mtazamaji, amewataka viongozi wa kanisa waliosema kwamba watarejesha pesa za sadaka kwa wanasiasa kuipa kanisa lenyewe, huku naibu rais Kithure Kindiki akitaka kanisa kuiheshimu serikali.
Kwa hivyo hayo maongezi ama hayo mazungumzo sisi hayatatuzuia kushiriki katika kanisa na pia kutoa mchango katika kanisa. Na ijulikane hivyo. Wenye wamesoma Biblia nusu na wanafikiria kwamba tunatoa pesa tuwatolee, nataka niwaambie kutoka Meru hapa ya kwamba sitoleangi pesa pastor yoyote ama bishop yoyote. Nikitoa pesa yangu na mtolea Mwenyezi Mungu. Na mwenye anataka kurudisha pesa yenye nimetoa aende arudishie Mungu. Asiweze kurudishia mimi. Kama hiyo kuna debate ya kurudisha pesa, hiyo debate ikuwe mwenye anataka kurudisha aende afanye hiyo debate na Mungu yeye mwenyewe. Dini zote tunaheshimu dini zote, lakini vile vile kanisa pia iheshimu serikali, kwa sababu hakuna tofauti, kwa sababu serikali naye ndiye imepewa mamlaka ya kikatiba, na hata Biblia yenyewe imesema kuna uongozi isipokuwa utokao kwa Mwenyezi Mungu. So let's work together. We don't want to have tensions and disrespect. Tuendelee na taarifa zetu ambapo kiongozi katika chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa amesema kwamba yuko tayari kuwania kiti cha urais mwaka 2027 kutokana na ujuzi ambao ameupata kwenye nyadhifa mbalimbali serikalini na vile vile upinzanini. Wamalwa amesema mwaka 2013 alimuunga mkono Musalia Mudavadi kwenye kinyang'anyiro cha urais na kutaja sasa wakati umewadia wa viongozi wa jamii ya Mulembe kumuunga mkono katika azma yake ya kuwania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Aidha, Wamalwa amedokeza kwamba uchumi umeendelea kudidimia tangu serikali ya Kenya Kwanza kuchukua hatamu za uongozi humu nchini. Wakati huu Mheshimiwa Musalia ameniambia yeye hataki mambo ya urais. Ndugu yangu Wetangula amesema yeye hataki mambo ya urais. Ndugu yangu Oparanya amesema yeye hataki mambo ya urais. Sasa leo nawauliza ninyi, kama ndugu zangu wakubwa wamesema hao wameogopa Goliath, na ninyi wamama umezaka Daudi kadogo, mtaruhusu Daudi kaende kapambana na Goliathi? Sasa leo naambia ndugu zangu, kina mama walionizaa wamenilea, wamesema kama ndugu zako wakubwa Musalia, Weta, Oparanya wameogopa Goliathi anaitwa Zakayo, watoke mbele. Daudi kafanya nini? Na mtazamaji, tuangazie taarifa hii ambapo familia moja katika kaunti imeanza msimu wa Krismasi na shamra aina yake baada ya mama yao kufikisha miaka 117, na hapo walimwandalia karamu iliyoongozwa na kanisa. Mtazamaji, Margaret Kagondo bado ana nguvu kiasi chake na kumakinika vilivyo katika safari yake baada ya kuwaona vitukuu wake. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Lois Wangoi. Margaret Kagondo Kago anaweza kusakata densi akiwa na miaka 117. Hapa anacheza densi na kasisi wake aliyeongoza familia, jamii na marafiki katika sherehe za kuadhimisha miaka zaidi ya 100 duniani. Hii ni hatua kubwa kwa mama na nyanya huyu ambaye amekiona kizazi chake cha 4 na kupewa jina la kipekee tena la kifahari, Maito. Na anapoketi kanisani kwa misa ya sherehe yake, masikioni ana matundu ambayo yanaashiria kizazi chake cha kale, huku uso wake ukipendeza kwa makunyanzi au mikunjo michache ikilinganishwa na miongo 11 aliyoishi duniani. Najua siri ya kuwekwa hii miaka yote, kitu ya kwanza ni upendo na umoja. Mama yetu anapenda watu. Hapa nyanya aliamua kujikwatua mavazi na mapambo meupe, huku akihakikisha amejifunika vizuri hadi miguuni, kisha kuvaa kiatu cheupe kukamilisha ulimbwende katika siku yake kubwa. Tumekuja siku ya leo kusherehekea miaka 117 ya Margaret Kagondo Kago, mama mzee ambaye ametulea. Yeye ndio mkubwa
kushinda baba yangu, kwa hivyo yeye ni shangazi yangu. Kanisani wengi walichukua nafasi kumpongeza ajuza huyu, wengine wakimwomba baraka, na hapa aliwapa kitamaduni kutema mate kifuani au mikononi mwao, na hapo baadaye ikawa ni mlo kwa heshima ya nyanya huyu. Tumekuja mahali hapa tukate keki kwa sababu tunajua ya kwamba afadhali upe mzazi yako maua akiwa hai kuliko ungoje akufe ndio munulie saduku ya 30,000. Kufikisha miaka 117 sio kitu rahisi, kwa sababu tunashukuru Mungu sana. Akiwa na miaka 117, macho ya Kagondu yanaona kila kitu, fahamu zake zikiwa 100%, na masikio yake yakiwa na uwezo wa kusikia yote. Ni mwingi wa miaka na watoto 7. Mwanawe wa kwanza alifariki dunia akiwa na miaka 90, huku mjukuu wake wa kwanza akiwa na miaka 65. Nimefurahi sana mchana wa leo, namshukuru Mungu na familia yangu yote. Lois Wangoi, NTV. Haya basi mtazamaji, kufikia hapo kwa sasa tunataka tuchukue mapumziko mafupi, lakini pachangu kuna wale ambao wanauliza ni kabila gani kati ya zile 9 ndani ya miji kenda wanavalia hivi. Hebu waambie. Kwa wajibu ni kwamba kaunti ya Kilifi na ukarimu wa hali ya juu. Mbali na miji 9, sisi tumekaribisha mashemeji na wakwe, na leo tunawakilisha wakwe kutoka Ghana. Ndio maana tumevaa Nigeria kaka, Nigeria. Ni pua na mdomo, lakini shida ya nguo hizi kila mara ni hivi. Ni kuinua. Kwa hivyo lazima niwe nimekula vizuri, mkono umeshiba. Naam, tutachukua pumziko fupi kidogo kutoka hoteli hii ya Mnarani, lakini kuna yajayo. Kilimo cha korosho Kilifi kimeenziwa sana, lakini sasa kuna changamoto kwa wakulima. Ni zipi hizi? Ibn Mtai atakuwa akitueleza. Rahisisha uwezo wako wa ushindi kwa kukuwa memba wa Loto Moto, na ni rahisi. Dial *570#. Ukiwa memba ni rahisi kufika kwenye jukwaa hili ili kujaribu mchezo wetu wa Loto Moto Show. Pia kama memba unajipa nafasi rahisi ya kuingia kwenye promotion zetu zinazokupa nafasi ya kujishindia chapaa na zawadi kibao kama TV, friji, pikipiki, mashamba na pia magari. Kuwa memba ni *570#. Tushinde kama members. I'll have the usual on the rocks, double. Your profile says you don't drink. How? And I miss out on the silky refreshing test? For real? For real. Well, in that case, I'll have whatever he's having. I drink responsibly. Knock knock. Who's there? Del. Del who? Del Monte. Real, recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Nikuuliza, after what happened last time, bado umekuja niyo confidence yote hapa? I just want somebody to talk to. So ndio kwa unakuja ukimbilia hapa hivi kwa room yangu sahi? Hakuna mtu nachukia kwa maisha yangu kama wewe. Nilikuamini mpaka nikakutafutia kazi pale kwa Amazon, ukaamua kuchagua mapenzi dhidi ya kazi. Mama amefanya? I want you to pretend to be a doctor. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the hard bud? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. Karibu tena mtazamaji, tunaendelea kuburudika tu na kupasha taarifa kemkem kutoka hapa ndani ya Mnarani Beach Club. Na mambo ndio kama haya jamani, asante sana. Sharubati embe, sharubati nanasi. Sharubati embe. Ama ni karakara? Karakara kabisa. Mtaanza na tikiti maji. Chiriku jamani, chiriku. Na katika pumzi hiyo basi tunaangazia masuala ya utalii kama haya. Aha.
Kutambuliwa rasmi kwa makavazi ya Gedi kuwa maeneo ya turathi za kitaifa za dunia haswa na shirika la UNESCO nchini kumewavutia wageni mbalimbali zaidi kutoka nchini Kenya na hata wengine kutoka nchi za nje katika utambuzi huo wa hifadhi ili kusisitiza umuhimu wa historia na utamaduni wa eneo hili la Kilifi. Na haya mtazamaji, yanajiri huku sekta ya utalii katika kaunti ya Kilifi ikiendelea kupokea wageni zaidi kwenye maeneo mengine ya kujiburudisha huku msimu wa Krismasi ukiendelea kushika kasi. Ripota wetu Margaret Kimathi anapoiandaa taarifa hii, naomba nipate tama la sharubati. Tazama taarifa. Makazi haya ya kihistoria na ya kuvutia ni ushuhuda wa utamaduni wa Waswahili ambao ulistawi kuanzia karne ya 13 hadi 17. Hapa msururu wa nyumba za mawe, kasri na misikiti zinaunda mchanganyiko wa kipekee wa urithi wa asili na wa kitamaduni. There's a lot of architecture here. There's like 8 mosques inside. There's 2 town walls, which is the inner wall and outer wall. And there's 5 gates surrounding it. And then there's 28 wells. This show how they depend on wells water rather than there's no river here. Kuorodheshwa rasmi kwa makavazi haya kwenye orodha ya maeneo ya urithi wa dunia na shirika la elimu na sayansi la Umoja wa Mataifa UNESCO na kuwa la 8 ya urithi wa dunia nchini Kenya kumeongeza idadi ya wageni kutoka Kenya na nchi za kigeni kuja kujionea na kusoma historia ya eneo hili. Gedi ilitambuliwa nchini India mapema mwaka huu baada ya kaunti ya Kilifi kutuma ujumbe uliofanikisha hilo. Kundi hili la wanakijiji kutoka Kericho pia halikuachwa nyuma. I brought the team of 56 and they are just members from a village. These are not the school children, but next time we are going to arrange. Mimi ni mwalimu wa social studies and I am so happy because I have seen in practically what I have been teaching the children. Tumeona mambo mingi ile ya zamani. Mpaka tukauliza walikuwa there was a trade between the Arabs and the Waswahili. Hapo tumeona mpaka bahali benye walikuwa wanafanya biashara, bahali benye walikuwa wanagaa. So this is a particular thing. You do your thing here. Kwa mujibu wa Hafan, kwa miaka 3 sasa eneo hili limekuwa likivutia wageni wengi kutoka nchini, ambayo ni njia muhimu ya kuhifadhi na kukuza urithi wa Kenya kwa vizazi. Tumeonelea mzuri kuja kutembea hapa Kilifi Gedi Ruins kwa sababu ni ya museum ambao tunajivunia kama wa Kenya. Na ndio watoto wetu hao ambao ni wadogo waweze kuelewa historia ya Kenya. To be in UNESCO is something we are very proud, and I think it's going to create like an awareness why these things are very important until they are in the UNESCO World Heritage Site. It creates awareness like why it's important to preserve this and conserve, because this is the source of our culture, our history. Yanajiri huku watalii wakiendelea kufurika mahotelini, baharini na kwenye maeneo mengine ya kujiburudisha, huku msimu wa Krismasi ukiendelea kushika kasi na serikali ya kaunti ikieleza kujitolea kwake ili kuinua sekta ya utalii. Kati ya maeneo 8 ya turathi ya UNESCO nchini, Kilifi ina mawili, Gedi na Kaya za Waminjikenda. Mkoa wa Pwani ni mahali palikizo panapopendelewa sana na Wakenya wengi na watalii wa kigeni. Kila mwaka watalii huja hapa ili kujiburudisha na pia kufurahia mandhari mazuri kama vile bahari na pia mchanga na pia kujua historia ya makavazi. Margaret Kimathi, NTV, katika makavazi ya kitaifa ya Gedi, kaunti ya Kilifi. Ndio taarifa yake Margaret Kimathi. Na tuendelee na taarifa kutoka kaunti hii ya Kilifi, ambapo kilimo cha korosho katika kaunti hii kimeenziwa sana kwa muda mrefu, lakini sasa kuna changamoto ambazo zinawaandama wakulima. Changamoto hizi ni nyingi sana na wengi wanasema kwamba sasa wameanza kuikata mikorosho, wengine wanaiuza itumike kama mbao kwa sababu biashara hiyo haijanoga. Je, kaunti ya Kilifi imetia mbinu gani kufufua zao hilo? Kevin Mutai na maelezo zaidi.
Elizabeth Kache ni mkulima wa korosho eneo la Kibarani, kaunti ya Kilifi. Anasema zao hilo limesaidia familia nyingi tangu zamani, ambapo walikuwa wanavuna baada ya kila miezi mitatu. Kama imenunuliwa vizuri, unapeleka watoto wako shule. Hata kuna jirani mwingine alisema ya kwamba yeye aliweza kuuza korosho, akaweza kuoza mtoto wake bibi, akapata mahari, akapeana bibi, mtoto wake akapata bibi. Kwa hivyo ina faida na watoto walisoma kupitia hizi korosho. Ila tu sasa kuna changamoto chungu nzima ambazo zinatatiza kilimo cha korosho. Wakulima wanasema ukosefu wa mvua, miche ya mmea huo na hata soko ambalo limekuwa duni vimechangia idadi ya mikorosho kupungua. Wanasema sasa ni msimu wa korosho, lakini kiangazi kimesababisha mikorosho kupoteza mabibo ambayo hutoa korosho. Soko letu ndio shida, sababu soko letu tunauza mkebe 50 hivyo tu. Hatujaweza kupata wale kama zamani tulikuwa tunapeleka kwa wale watu wa cooperative. Ni watu binafsi wanakuja wananunua kwa bei ya chini kabisa, ambayo inamfinya mkulima, hata hawezi kufanya budget yako vizuri kwa sababu unapata pesa kidogo sana. Pia kuna hoja ya wafanyabiashara wanaofika eneo hilo wakinunua mikanju au mti wa korosho na kusababisha wakulima wengi kukimbilia pesa za haraka na hatimaye kuathiri kilimo hicho adimu. Wanakata na lori moja shilingi kama 5,000 ama 4,000 hivi. Sasa hiyo ndio inatuumiza hapa. Hata korosho hazipatikani kwa sababu ya hii miti inamalizwa. Sasa kama serikali yetu inakubali, ifunge kabisa hii mambo ya msumeno hapa. Watu wanakuja kutoka Mtwapa, nasikia kuna kampuni huko wanatengeneza mafuta. Kwa hivyo hao ndio watu wanatafuta miti huku. Tangu kufungwa kwa kiwanda hichi cha mkoroshoni zaidi ya miaka 10 iliyopita, wakulima wengi wamekosa mahala pa kupeleka mazao yao, baadhi wakilazimika kwenda sehemu za mbali kutafuta viwanda vingine. Ni kama hakuna mtu anaweza kuyathamini tena. Na hata hivyo, kwa sababu kule kiwanda kimefungwa, hakuna mtu ambaye anaweza kutusaidia. Korosho tukiokota tunatumia wenyewe tu ovyo hivi. Kwa sababu hakuna mahali pa kuuza tena. Cooperative hakuna, ile Kenya Cashew Nuts imefungwa. Lakini kuna mikakati imewekwa na serikali gatuzi ya Kilifi ili kufufua kilimo hicho ambacho pia kimepigwa jeki. Baadhi ya wawekezaji waliohudhuria kongamano la kimataifa la uwekezaji lililotamatika wakionyesha ari ya kuwekeza katika sekta hiyo ya korosho. Kilifi's agriculture sector is diversifying through value-added processing for fruits, nuts, seafood, and livestock products, with immense potential for export. Kevin Mutai, NTV, katika kaunti ya Kilifi. Sadakta, asante sana Kevin Mutai kwa taarifa hiyo. Hapa Mnaran Beach Hotel tumekutana na Morris ambaye anasema yuko tayari kunipokonya kazi pamoja na pacha wangu. Morris, tupeleke mapumzikoni. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Morris. Karibuni Mnarani Beach Club. Tunawapenda wote, tunapenda wageni kutoka nje ya Kenya na taifa lote la Kenya. Karibuni, tuwashukuru kuwa pamoja na nyinyi NTV. Karibuni sana. Mmemkoroga Morris jamani, amejaribu. Tuchukue mapumziko. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real, recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Tarehe 4 on 4th hadi tarehe 15 up to 15th of December mwezi wa 12, Mungu anatupa nguvu kupitia kwa damu na mwili wa mwanawe. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill.
Mtazamaji, karibu kwa taarifa za spoti. Makala ya 14 ya michezo baina ya mabunge ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yameanza kunoga katika kaunti ya Mombasa. Timu ya volleyball ya kinadada wa Kenya ilianza vibaya kampeni yake baada ya kushindwa na mabingwa watetezi Uganda seti 3-0. Mwanaspoti Yoshua Makori na taarifa hii. Ushindani umeonekana kushuhudiwa katika michezo mbalimbali. Upande wa netball kwa kinadada, Uganda ilitandika Burundi alama 61-9. Kuhusu volleyball, Uganda iliinyuka Kenya seti 3-0 katika upande wa kinadada. Mabingwa watetezi Uganda waliandikisha alama 25-18, 25-16 na 25-14. And my team had teamwork. You know, it wasn't, of course, that easy because of the weather for us, but we have managed to win thanks to the coordination on court, the focus, and the fact that we have come back to defend the title. Kwa kweli tumeshindwa kwa seti 3, lakini nashukuru wamejaribu na wamejaza timu. Kumbuka kwamba wengine bado wako na shughuli zingine na tunawatarajia wafike leo. Leo pia kuliandaliwa mkutano na wadau mbalimbali na kampuni ya mchezo ambayo imedhamini mashindano haya kwa miaka 2 sasa, huku masuala kadhaa yakijadiliwa ikiwemo swala la kudhamini spoti. It is important for those federations to understand that sport is a business. Sport is not only about leisure. Nikidundadunda kutoka kaunti ya Mombasa, niite Yoshua Makori. Mtazamaji, timu ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa ilimaliza katika nafasi ya 7 katika raundi ya pili ya msururu wa HSBC jijini Cape Town, Afrika Kusini. Shujaa walilaza Uingereza alama 32-17 kwenye fainali ya kumaliza katika nafasi ya 7. It's not, it's pace on the outside. Odongo again. Oh, wow. What a this time it goes to Matt Davidson, and Davidson slices through like a hot knife through butter. Long pass from him, I'd say. He's been instrumental in a lot of the good that Kenya have done today, and he is going to round it off. No, he took it. Nigel Peterson, I might say. Mtazamaji, kwa taarifa hizo za spoti tunataka kukamilisha taarifa zetu. Ni watupie wenzangu kwenye Kilifi wamalize taarifa zetu za NTV jioni. Tumekuwa kule kwa siku 2-3 hivi ili kukamilisha jarida hili la kuhakikisha kwamba kuna uwekezaji kwenye kaunti ya Kilifi. Lofty Matambo na Frida Mwaka mkiwa tayari, hata mimi hapa kwenye studio niko tayari kuondoka. Nyinyi mnaondoka sasa hivi au? Naelezwa wanajipamba sijui kama ni densi, uimbaji au wanafanya nini kuhakikisha kwamba wanaondoka kwenye kaunti ya Kilifi ambako tumekuwa tumekita kambi kwa siku 2-3 hivi. Jana tulikuwa na makala mazima kule kwenye kaunti ya Kilifi, na hivi sasa tunaondoka hapa kwenye studio za Nairobi, na sasa tuelekee kwenye kaunti ya Kilifi. Lofty mkiwa na Frida Mwaka, kazi kwenu. Na asante sana Fredrick Mitiriri. Kufikia kwetu pia hatuna la ziada, lakini tumesalia papa hapa, kwani kwa sasa tunajiunga na kina mama tu kupika mahamri, viazi karai, vitumbua, kaimati. Mambo ni mengi. Na ndo mambo ya hoteli hii ya Mnarani, lakini tuwakujuza kwamba hapo baadaye atakuwa anaingia gavana wa kaunti hii Gideon Maitha Mung'aro, ambaye atakuwa anahojiwa moja kwa moja kuhusiana na maendeleo ya kaunti hii, siasa pamoja na uongozi wa taifa zima hili la Kenya, au sio? Kabisa, na kikosi kizima tunasema shukran sana kwa kufanikisha jarida hili. Siku zote ni Frida Mwaka, ni Taitika. Na mimi naitwa Lofty Matambo kutoka kaunti hii. Kwa sasa tukutakia usiku mwanana, lakini tukutane baadaye. Tutakuwa ndani, sio? Ndani. Usiende mbali. This is NTV.
day tastes better with a new streetwise pasua for only 490 shillings. Monday. Take the good with the bad, go with the flow. Every end's a beginning, always miles to go. Life's too short to just be living. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Nice, na niko na watatu hapa. Tukianza na madam. Majina nani? Lucia Nyango kutoka Mombasa. Aha, majina nani? Naitwa Monica Wangare kutoka Naivasha. Nice. Weka mina kubwa hapo kwa sababu iko kitu hapa. Bro, jina nani? Kwa majina ni Edwin Gumbo. Big man, Edu, Monica na Nyango. Hapa ndani tumenonesha na tumenonesha vizuri kabisa. Iko 50,000 Kenya shillings, iko 75,000 Kenya shillings, iko 100,000 Kenya shillings na iko 200,000 Kenya shillings. Msema kweli, wacha watu waone Christmas ya hao watatu. Uchagua ni yao. $200,000 Kenya shillings iko wapi? Nani wa kwanza? Nani anajamini? Nyango. Mombasa. Bas, na wewe mkuu wa kwanza, si ndio? Weka mkono. Unaitamani? Iko moja ingine na nusu. That is 75,000 Kenya shillings na iko 1,100. 50 yako mara 2 na 50 mara 4. Kwa imani yako ya kutaka kukuja wa kwanza. Amen. Nendea sanduku yako. Toka kwa sanduku namba 2, isikudanganye. Ndio iko na 200. Sitoki. Hutoki. 2 zako ni hizi. Chukua hizo pesa, toka hapo. Sitoki. Sitoki. Uko sure? Yaani kupatia 50,000 utatoka? Sitoki. $3,000. 4, 5, 6,000 Kenya shillings. Anyango, nikikuask, chukua hiyo pesa, utoke kwa sanduku namba 2. Angalau ujaribu sanduku ingine. Mko hapa. Mulika sanduku namba 1. Wewe ni wa Mombasa kweli? Hautaki kujaribu hiyo namba 1? Hautaki kabisa. Na unaenda na namba 2. Itakuramba. Unapenda kula? Unapenda upishi? Unapenda ubishi? Pingana na mimi sana. 6,000 Kenya shillings na kupatia ambazo unaziona. Kwa hivyo hata nisijaribu kuongeza shilingi hata moja kwa sababu hautaki shilingi 50,000 itoke kwa mfuko yangu, si ndio? 8,000 usitoke, sawa? 9,010 usitoke, sawa? 11,000, 12, 13 usitoke, sawa? Na akitoka ukuje uichukue, sawa? Niulize kwa nini nataka utoke hapa. 1,000 ngapi? 12, 13. 13,000 Kenya shillings nimekuwekea hapa. Bado unakwama? Kweli? Hita kulamba. Hicho kiniranga, sitoki. Mulika baruti iko wapi? Utalipuka. 14,000 Kenya shillings ya mwisho na siongeze shilingi hata moja.
Wewe ambao unataka 50,000 Kenya shillings unaikataa 14,000 Kenya shillings unachukua hii, si ndio? Ndio umesema, si ndio? Kwa mara ya tatu, Anyango, Nyar Mombasa na kuuliza, unachukua hii sanduku hii namba 2. Unachukua this 14,000 Kenya shillings ama unageuza? Hata uconsider hii. Niko hapa. Anyango, kwa mara ya pili na kuuliza, unachukua hii sanduku namba 2, unachukua this 14,000 Kenya shillings hapa unageuza? Sigeuzi. Kwa mara ya mwisho, Anyango, unachukua sanduku namba 2, unageuza ama unachukua this 14,000 Kenya shillings? Final. Sigeuzi. Unachukua nini? Namba 2. Namba 2. Fungua sanduku namba 2. Nipe zangu. Utapata bahasha hapo. Nyanga ameshachukua yake. Edu alisema ladies first. Unampinga ama uko willing kukuja wa pili? Unakuja. Unakuja? Pitia kuja. Monica. Viazi ndo mzima. Iko na viazi zaidi ya 50. Hiyo ni 75, 100, 200,000 Kenya shillings. Monica. Yes. Sahau sanduku namba 2. Chukua yoyote kati ya hizo zingine 11. Ala, hata huko umeamua? Hata huko umeamua? Kulikuwa nataka hii, si ndio? Hii ndio ilikuwa kwa akili yako, si ndio? Ilikuwa kwa akili yako hii, si ndio? Haya. Najua huko umeamua. Nikikupatia 50 utaichukua? Utaongeza kitu kingine hapo kwa 50. 50,000. 16, 17, 18. Forget about it. Siongezi. Unachukua ama unakwama? Kwa box. Na unakataa kabisa. Mulika sanduku namba 6. Utalipuka! Monica, unaona hii? Ni vidole ya uchoyo. Siongezi shilingi hata moja. Monica, kama umeamua, unachukua sanduku namba 6, unachukua this 17,000 Kenya shillings ama unajaribu unageuza? Hey. Monica, kwa mara ya pili nakuuliza. Toka Naivasha. Unarudi Naivasha na sanduku namba 6, unachukua this 17,000 Kenya shillings ama unageuza? Namba 6. Nikurudisha pesa yako. Hata utaki ni sababu ile ya mwisho, si ndio? Utaki nikuuliza, si ndio? Haya, Monica, wacha tu. For the sake of it, kwa mara ya mwisho nauliza tu. Unaenda na hii namba 6, unachukua hii ama unageuza? Wewe mwenyewe ndio unaamua, si ndio? Yeah. Haya, leta. Fungua hiyo 6. Hey. Edu. Yes, my name. Kuja hapa. Yes. Edu, wameamua kutoka na sanduku namba 2 namba 6. Amekuachia sanduku imenona. Kuna namba 2 peke yake Edu, kiape ni kushika. Nitakutoa. Kuna namba ambayo ukigusa Edu itaanza kuhesabu immediately. Naamini unataka hii pesa, si ndio? Kabisa. Naona vile unaiangalia. Unaiona? Nyosha hiyo mkono. Kipia, fanya hiyo kitu. Bandi. Sasa wewe ndio mgani? Ulikuwa umesema ladies first ndio kuja uchukue hii.
Edu. Nigeuzie tu hiyo sanduku tafadhali Edu. Number 2, number 6 na number 7. How dare you? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Macho inafuata sio? 27, 28, 29. Edu. 30,000 inajazwa kama umetoka. Sasa umetoka kwa sanduku namba 7 himi. Alafu unaenda kwa namba 8. Rudi tu hapa. Unatoka hapa unaenda hapa. Munika sanduku namba 8. We. Unajua nini iko ndani ya hii sanduku? Sikutaki kwa 7. Ai, sikutaki kwa 7 yawa, sikutaki. Hizi ni ngapi? 30. 30. Nimetoka kwa 30 Edu. Kama unakwama kwa 7, nitakuuliza tu swali moja. In 3, Edu. Unachukua sanduku namba 7? Unachukua this 33,000 Kenya shillings ama unageuza sanduku? Na uchukue moja kati ya hizo mbili kama unageuza. That is kama unageuza. That is kama unageuza. Chukua moja kati ya hizi mbili. Edu. Kama unageuza. Edu. 33,000 Kenya shillings. Unajua umegusa nini kwa hizo sanduku 3? Unachukua 33,000 Kenya shillings kwa mara ya pili. Unachukua hii ama una reconsider. That is 33,000 Kenya shillings peke yake. Peke yake. Only. Wacha nistiki na do. Wacha nistiki na do kenye mimi naona. Mara ya mwisho Edu paki. Unachukua sanduku namba 7. Unachukua hii. Achukua hii. Hey! So, unachukua gani? Gani? Ambapo kati ya hii na hii. Najua kuna yeye iko na do. Sasa ambapo wacha nichukue yenye mimi naona. Nipe pesa yangu. Wacha nichukue yenye mimi naona. Sawa. Tuonane after break. Cheza Loto Moto. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. The present and future of a prosperous country rests on steel. Devkey Steel Mills, state-of-the-art factory, produces durable steel purely from iron ore. The Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa is at the core of skyscrapers, bungalows, bridges. Why compromise on safety on your long-term investments? Insist on Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa, the first of its kind in Kenya with extra strength. Devkey Steel Mills, proudly Kenyan. Skia. Ni juicy. Flavors
Flavor zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, hebu kama taka juicy juni. Krisi itadonjo na Royco. Ukisema pilau ama mchuzi rojo, wet and dry fry hadi nyama choma, hata ukitaka ugali greens na new chili cube pia itabamba. Zote zitadonjo ukieka Royco. Onjo uamini Krisi itadonjo. But I know that meat looks tender, but maybe not so much when your chest is burning. Remember what happened the last time? Hey, dude, you don't listen, man. Are you testing yourself? I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the heartburn? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. Cheza Loto Moto. Christmas ni sahi, ishafika na ni kubwa. Kwani? Hii Kristi ni bomba na Blue Santa kupitia star 570 hash option 1. Rudia. Star 570 hash option 1. Iko PlayStation 5 na 55 inch TV na iko 500,000 Kenyan shillings. Nambuzi moja? Nambuzi. 1 million Kenyan shillings na Samsung S24 Ultra. Nambuzi moja? Iko 2 million Kenyan shillings na iPhone 16 Pro Max. Nambuzi mbili. Blue Santa amekuja na zawadi kibao. Nani kubwa. Hapa kuna ndogo. Hapa Christmas ni bomba. Ni wewe ndio ulikuwa wa kwanza kuja hapa. Yara Mombasa, Anyango kwa mara ya kwanza katika show ya Loto Moto. Unatoka mahali hapa na uko tayari kupiga tu. Kwa kuchukua sanduku namba 2 na kukwama nayo, Anyango unarudi Mombasa na Malenge! One, two, three. Tunaikata ama inaenda ikiwa mzima hivi? Kuna mtu anakula malenge ama hii itasaidia mahali? Itasaidia. Italewa. So wacha niache kuongea basi. Nyosha mkono wako. Ni ya nani? Malenge imeshaenda sasa. Kuja hapa sasa wewe. Monica. Yes. Kuja hapa. Monica, kwa kukataa kuchukua pesa zangu na ukakataa kugeuza sanduku ingine, ukakwama na sanduku namba 6. My dear, biashara ya kuku sijui utaionea kwingine. Unatoka mahali hapa na 50,000 Kenyan shillings. I put you in front of my melody. You are not my choice. You are not my choice. Ina imani na inamaanisha kwamba ulikuwa umeiombea. Kwa nimeiombea. Thank you, Jesus. And I know itaingia mahali penye inafaa. Amen. I'm happy. Ukakwama na sanduku namba 6. 50,000 Kenyan shillings ni zako. Yes! 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 50. Tuonane baada ya break tukiendelea na Loto Moto!
Ni *570 hash. Option ya pili 300,000 Kenyan shillings ya biz. Hey, biashara yako inakungoja. Na ili ushindi wako na usaidizi wako ukufikie, Santa hachoki. Tizama. Niko St. Paul's Children's Home na nimetumwa na mchezaji wa Lotomoto Vincent Kigen kutoka Eldoret. Amenituma niangalie ni wapi zawadi yake inaweza saidia. Hello. Hi. Umefika St. Paul's Children's Home. St. Paul's Children's Home. Yeah, karibu. Nashukuru. Currently tuko watoto 48. Hapa ndio nyumbani kwao. Hapa ndio kila kitu kwao. Hakuna mahali pengine wanaenda ati wanaweza ita nyumbani. So ulikuwa unataka tutembee tuangalie area. This is like now the dormitory. Yeah. Okay. Hii ndio ya kwenda huko juu. Nani wanalala juu? Girls. Wakubwa na wadogo. So they have to go through this? Are you sure this itabeba kilo yangu? So, madam. Yes? Tuache kujienjoy. I don't think tutatoka hapa kama tuko sawa. If in the stairs yenyewe watoto wanapanda. Nipe hiyo simu. Iko kazi hapa. This is a staircase yenye napeleka watu wanapanda wakiingia kwa rooms. Condition umeona vile inakaa. Yeah. I just want this thing out of this place. Inawezekana? Inawezekana. Can we get materials hapa Rongai? Sai. One more time. Nice job, well done, imekamilika. Sasa hii ndio stairs ambayo iko safe na hawa watoto. Hii ni mahindi gunia mzima. Haiwezi enda bila maharago yake. Na pia Lotomoto imekuongeza pia mafuta. Christmas itabamba. Kabisa. Nikibisha nitafunguliwa. Kabisa, huko ni nyumbani. Kweli? Kabisa. Wacha niangushe kwingine. Asante sana. Merry Christmas. Santa yuko Morera, Ruiru. Niko hapa kuona Peter Ng'ang'a. Hapa ndio kwa Ng'ang'a. Mwanzeni. Naweza muone. Karibu. Ng'ang'a? Mzee. Niambie. Mzuri sana. Hii ni nini iko hapa hii? Hii kamba iko hapa ni ya kwa wakati na malala ndio ya kuinuka sababu ya spinal. Sababu wakati nilikuwa naanguka, spinal ikawa na crack kidogo. Sasa nikaambiwa hii lazima iwe hapo. Sasa ile mimi naamka na niwe na hii najifunga hii kwanza. Kijifungiwa hii naamka na hii. How is life? Kunaendaje? Iko msitu kabisa. Sababu unajua tegemeo yangu ni hivi. Sasa wakati anaenda Kimbarua akipata ni sawa. Ikikosa mimi nasema ni sawa. How does it make you feel ukiona mzee yako mbaya? Na feeling vibaya, unajua kama angekuwa fiti mzee angekuwa angenisaidia, lakini saa hizi ni opposite.
Saidia ni hapa tu. Kuamuka siwezi. Tena nikiamuka ni kutetemeka kutoka hapa mpaka kwa miguu. Mimi wakati Pita tulimkosa, tukapata kumbe alipatwa na accident, na hiyo accident ikamgharimu angeweza kutoka. Nikaona kwa Rotomoto kuwa mnasaidia. Mimi hata sitaki nisaidike, hata huaga nacheza hiyo *570#. Ombi yangu inakuanga moja tu, one of my clients asaidike. Na hivyo tu. Peter, nikubalie nikimbie kisha nirudi. Mningoje na hii gunia yangu. Narudi sawa. Basi toke. Peter, mimi kitu ya kwanza vile niliingia hapa ndani, kitu ya kwanza nilisikia kwamba haifai kabisa kuwa kwa hii nyumba. Ni hiyo kiti wako. Nataka itoke nje. Sijui kama nimepatiwa ruhusa kuitoa. Nimepatiwa. Kazi ishaanza mimi. Nilisikia kwamba kuna vitu 2-3 hakuna kwa hii nyumba. Zai nilisema angalau upate kama mafuta, upate ka sukari, upate kama majani ka chai, lakini cha kushangaza sio hii pekee. Leta vitu za mzee sasa. Hapa uko na mayai, uko na maziwa ya kukunywa. Niko matunda ya mzee hapa. Mungu awazidishie na muendelee na kazi nzuri mnayoifanya. Mbona mzee amefurahia. Food iko hata kwa kinisi. Sote nikienda kazi, nikikosa I'm secured mpaka Mungu anifungulie milango yangu. Kuna kitu moja. Babangu akitaka kwenda msalani, kunaendaje? Natumianga karai. So mimi naenda na mwoga. This is the solution. Haitakuwa inafanyika hapa. Sasa ni hapa. This one, portable, hata unaweza ukainua na mkono moja. Iko na nguvu. Hata mimi mwenyewe naweza nikaikalia. It is safe, it's clean, and it's also easy to clean. Mr. Peter, niko na imani kwamba utaota jua, utakuwa unaingia kwa bedroom yako, kwa sababu sasa you have your wheelchair. You have your wheelchair. Hiyo kitu inamaanisha nini? Makubali nitatoka nje. Asante sana. Mwakani kwa nini? Tunawatch TV hapa. Sikuwa nafikiria siku moja itakuwa kwangu. Peter, sio Christmas mzuri atakuwa nayo pekee, but pia ni afueni anapata. Na yote ni kwa sababu yako mchezaji na mtazamaji wa Loto Moto. Uzidi kucheza Loto Moto na uzidi kutizama Loto Moto. Na asante. Asante sana. Santa amekuja na zawadi kibao. Nani kubwa hapa kuna ndogo ndogo. Hapa Christmas ni bomba. Mr. 570#, option ya pili, 300,000 Kenyan shillings ya biz. Hey, biashara yako inakungoja.
taste better with a new streetwise pasua for only 490 shillings. Masinde Muliro University of Science and Technology, MUST, invites graduates of the 2023-2024 academic year, as well as members of the public, to the 21st graduation ceremony, which will take place on Wednesday, 11th December 2024, at the MUST Graduation Square, Kakamega, from 9 a.m. The theme of this year's ceremony is Focusing on Excellence and Competency. Catch the event live on NTV and on our social media platforms. Sasa ungekuwa poke kama mchawi? Mimi unaniita mchawi? Yes. Utanitambua leo. Excuse me. Haya, ondoka. Nenda. Unataka kuongea? Aya, ongea. Sivyo ndo nataka, si uongee. Ongea. Ongea. So usijifanye kama upige magoti hapa. Sikukanya mimi. Umeona Alisha? Alisha ni nani? Unajua kama yuko na Tony? Ai. Niambie Alisha yuko wapi? Yuko wapi? Q, in association with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. Show off your best skin with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion with 5-in-1 complete care. The deeply nourishing formula prevents your skin from drying with precious cocoa butter and deep moisture for smooth and healthy. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. This week on your most loved show, I go trekking deep in the Aberdare Ranges. We're actually racing against time because we need the natural light to shoot. Kumbuka, I'm still following royalty. I get to see where Queen Elizabeth had her first breakfast as queen. The late Queen Elizabeth came here. Yeah. She had breakfast, and then it got the second name, Queenscape. Also, just because Ali have breakfast, I ikaitwa Queenscape. Yeah. I get to experience the longest, tallest, and greatest waterfall in East Africa and the second longest in Africa. Last week we showed you a gem. Treetops. Joey, hii ndio nilikuwa nawaambia. This week we open up the chest full of more gems in this great county number 019. Today we are heading into the forest. And not just any forest though. Our plan is to take a game drive into Aberdare National Park from the Treetops Hotel. But kabla twende, what better way to give back to this great ecosystem than to do the necessary? I mean, it's even in the constitution. Ama aje wenzangu. Let's plant some trees. Hii miti inaitwa red cedar. Red cedar. Red cedar. Yeah. Hii ni miti ambaye inakuwa tu mahali ambaye sio sana tuseme high nini, but because hapa high altitude inakuwa mzuri sana. Iko sawa. Hii ndio sawa mutarakwa. Hii ndio sawa, hii miti ndio inaitwa mutarakwa. Ambaye mutarakwa unajua ni miti muhimu sana. Na vile serikali sasa imetilia manani juu ya miti. Imesema hii miti sikatwe. Ndio tuwe na miti mingi. Pengine itafika wakati watu wataanza kukata tena. Na inategemea kulingana na ile kiwango mmepanda.
because let's say kulikuwa mahali ingine kulikuwa forest ya hii miti peke yake, lakini watu waliangukia wakakata hiyo miti yote, so ikawa hiyo miti imeisha. So hapa treetops si tunapanda hii miti kulingana vile sasa ukiangalia sehemu nyingine inakuwa ni open sana. So tunataka kurudisha vile ilikuwa kwa zamani. Okay, sawa. Alafu mnapiga nduru. Wahenga walisema, if you want to go far, go together. This time, the whole crew got to contribute to the cause. For this episode, we are heading deep into the Aberdare forest. This park has 8 gates: the Ak, Treetops, Keadogoro, Bohoroine, Motufia, Oderis, Rhino, and Shamata gates. Treetops, where we were last week, and our starting point today is after Keadogoro gate, which is the most used of the 8 gates. Keadogoro is on the southeastern border of the park in Nyeri County. And we are off. First drive ever at the Aberdares. Looking forward to seeing what nature here has to offer. Ni kisangapi, ni tumeka foundations leo. Tumekula kiasi, so hata si kiasi. Kwanza wewe ndo umeshiba. Mse amekula mob wewe. So anyway, so when you do go for a drive, make sure umekula ya kutosha, because you do not know what you're going to get over there, and you don't know what you're going to encounter. So anyway, we're there. Aberdare, established in May 1950, was originally called Nyandarua, which in Gikuyu means the dry hide. Since then, it has grown to a staggering 667 square kilometers. Kudos to conservation. Dogoro loosely translates to bongo, the endangered mountain bongo found in Mount Kenya forest and the Aberdares. Hii inamaanisha hapa zamani palikuwa na bongo wengi sana. That's the name of the gate. If you plan to access Aberdare from Keadogoro gate, tafadhali make sure gari ni 4x4 na ni ya form 4. Sections zingine kwa hii njia zitaki gari ndogo ama beginner. The road is narrow and will allow a single vehicle to pass at a time. One has to be extremely careful driving here. Kwa hii drive hatuko peke yetu. The tourism warden Aberdare National Park, Gatwere, like our camera person, is our host and guide today. It measures 767 square kilometers, divided into 4 sectors. Every sector is unique in its own way. We have salient, where you can find a variety of wild animals, ranging from the buffaloes, elephants, waterbucks, giant forest oaks, wild dogs, and others. And then we have the Central Moorland. Central Moorland, that's where we find the waterfalls. We have Karuru, which is the largest in East Africa and second in Africa. We have Chania, we have Magura, and a small one by the name Sapaat. Okay. And then we have a northern sector. The tourism activities there are hiking. Aberdare lies between 1,800 and 4,001 meters above sea level. Now, Olesatima Peak is the highest with 4,001 meters above sea level. We are in the salient sector, generally characterized by mountain forests with thick undergrowth and tall indigenous trees. Here we have the forest vegetation, bamboo, and moorland. And moorland, yeah. Okay. And is it divided in any specific way? Ama hivyo tu ndio iko divided? As I said, it's 767 square kilometers. Is a measurement. It's divided into 4 sectors. Okay. And every sector is unique in its own way. All right. We have salient sector, where you can find a variety of wild animals, ranging from the elephants, buffaloes, giant forest dogs, wild dogs, waterbucks, monkeys, and many more. And then we have the
Central Moreland sector. Okay. That is where there are waterfalls. Yeah. We have about 5 of them. Karuru Waterfall, which is the largest in East Africa and second in Africa. Largest in East Africa. Yeah. Second in Africa. Yeah. Then we have the Magura or Queen's Cave. Yeah. We have the Sapa Hut, a small one there. We have Gura and Chania. And Chania. Yeah. Nimeona gari hapo imepita hiyo ni personal car. So you can come with yours. You come. In fact, we don't provide the cars for the visitors. They come with theirs. Okay. Yeah, and we charge per seating capacity. Okay. So, but we encourage that the visitors come with the 4-wheel drive because of the terrain of the park, especially during the rainy seasons. Oh, so hawezi kuja na gari ndogo. And gari ndogo we so much discourage. Because of the terrain. The terrain, yeah. Okay. Na ukiinua gari kama Probox, unajua vile Probox, kwanza Probox hata inaweza panda mti. So hiyo unaweza kuja nayo? It depends with the weather. Or with the weather? Kama kumenyesha sana, you are likely to get stuck. Oh, stuck, yeah. Oh, okay. Okay. All right. So what you said there are the 4, the salient, and it's salient sounds like it has the most wildlife. Yeah. Then the northern, the southern, and the central. Which is your favorite? You know, okay, zote unapenda, tuseme zote unapenda, but ni gani sasa ukisema unataka tu kupumzika, unasema okay, wacha niende. Central Moreland. Central Moreland. Why? Fresh air. Fresh air, The beautiful scenery. Yeah. Yeah, those waterfalls. Yeah. Yeah. The Moreland. Yeah. So unaweza encourage watu. Sele washaona yote. Encourage them to visit the whole of Aberdares. Only that you cannot do the activities within a day. Yeah. So if it's hiking, you want to go to hike the Olesatima, you have to do within a day. You have to go to the waterfalls, maybe waterfalls and silent game drive. Yeah. When you come early, you can do both. You can do early. Yeah. What is early? Early ni? Unajua early at least from 8. From 8, you'll be able to see. So you can spend maybe 2 hours or so doing the game drive, doing the game drive circuits, and then you can proceed to the waterfall. It's a bit far from the entrance. Which region are we in? We are in we are in Salient, but we're almost done. Oh, we're almost done. Yeah. So the next one on this road is what? Central Moreland. Ain't this experience just one of a lifetime? This sector is most loved by the herbivores since kujificha sio ngumu. But these buffaloes had a different opinion. Kujificha ni wewe. This one in particular was mad to see us interrupt her grace time, so we quickly moved on. Our driver Nick had to be keen and precise on this route, as the weather wasn't looking so keen to give us enough time to shoot. Weather here in these ranges changes ikijisikia tu. Kidogo tuko kwa jua, then punde si punde rasha ya mvua binvu. The rain ushered us as we entered the second sector, the Central Moreland. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognized real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Skia, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, hebu kama taka juicy juni. Nikuulize, after what happened last time, bado unakuja niyo confidence yote hapa? I just want somebody to talk to. So ndio kwa unakuja ukimbilia hapa hivi kwa room yangu sahi? Hakuna mtu nachukia kwa maisha yangu kama wewe. Nilikuamini mpaka nikakutafutia kazi pale kwa Amazon. Ukaamua kuchagua mapenzi dhidi ya kazi. Mama amefanya? I want you to pretend to be a doctor.
I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the hard button? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. Moorland vegetation is typically characterized by low-growing shrubs, grasses, and big mosses in wet upland habitats. This could not deter us. However, it was at this point that Gladys suggested we stop so that we could observe the peaks of the Great Aberdare Ranges. So hii vegetation ndio umesema inaitwa nini? Now we are in Moorland. Okay. That is the Satima Peak, though it has been governed by the precipitation that you experience. Pale ama pale hivi. Naona pale juu. Na ulisema it's how high? 4,001 meters above sea level, and it's the highest in Aberdare. It's the highest in Aberdare. Oh, now from here Mount Kenya iko pande gani? Oh, iko hivi. Got it. Yeah, so hii iko umesema 4,000? 4,001 meters above sea level. 4,001 meters. Naona hii weather imechange. Pale tulikuwa na jua, hata nilikuwa nimetoa jacket. Sasa kuna nyesha. Hii ni kawaida ya hapa Aberdare? Yeah, it is. Hapa, we are now in Moorland. Hapa ndio now a lot of water retention. Yeah. In fact, 70% or more than 70% of water that you Nairobians take comes from Aberdare. That us Nairobians. Umesikia vile tumeitwa? You Nairobians. Ni hapa. So hiyo maji inawafikia. Watu wa Nairobi umesikia? Si ndio? The highest peak of this mountain range, Mount Satima, at more than 4,000 meters above sea level, is visibly seen. Now let me preempt kidogo. So unaona nature pia inasemanga ladies first. Because where we are going tunaenda the longest waterfall in East Africa, but second in Africa. Second to who? Victoria Falls. Ladies first. Umesikia hiyo? Umesikia hiyo? Hebu andikeni hiyo, mtafanya exam. Yes, another gem. Stay tuned. We get there, then this happens. I tell you so, guys, when you come to parks, respect the space. Sasa kuna watu walikuja hapa. Umekula, umeacha vitu zenyu hapa. Bottles, pombe. I don't even know what this is. Yeah. Surely, if you have the strength to carry your things and put them in a bag, have the decency to put them back in your bag, put them in your car, and then you leave. Umepata park iko sawa na mmeenjoy. Sasa mbona mnakuja mnaharibu? People left trash at the parking lot. Surely, the guys who are here, we can't be cleaning after you. Na sitawaombea mabaya, but usistuke ukitegwa these following weeks. Is the magnificent Karuru waterfall. It is a giant. Yani, it is the tallest and the longest in East Africa and the second tallest and longest in Africa. Karuru cascades in 3 tiers, kama keki ya harusi. The first one is 117 meters, second just 26 meters, and the third is 130 meters. That's a total of 273 meters below this viewing point. What?
This large mountainous gorge is the custodian of this fall. Hapa kuna baridi, mpaka miti imevaa jacket. It is a wonder of nature with a breathtaking sight. It is a wonder of nature with a phantasmagorious sight. This fall provides solitude for those who crave it. We realized we should have come a little bit earlier. It was getting dark fast, and we had 2 other places to see. After trekking back to the vehicles, our hike then takes a brief drive toward Chania and Magura waterfalls, with a brief 1-kilometer hike down each waterfall. Aberdare is a major water tower in Kenya and considered a catchment area for the Sasumua Dam and the Kaine Dam, which means the park has a lot of rivers and tributaries. Aya, unajua hapa tuende lazima tuonje maji. Yeah? You must taste it. Tumekunywa maji mengi, hapa ndo tutakunywa. Woohoo! Hey! Wow! Maji ni poa. Baridi lakini poa. Tamu sana. Our next gem, 5 kilometers from Karuru Falls, is Magura Waterfall, which hides a cave that the Queen came visiting after ascending to the throne. Sasa, tumetoka Karuru, tumeona Gura, na sasa hii ni Magura. Na pia inaitwa Queen's Cave. Sawa, umeshika hiyo? Gladys leads the way down. One can get to this waterfall as the path takes you right at the edge of the fall and at the entrance of the Queen's Cave. Hapa ni Magura Waterfall. And here is the Queen's Cave. Okay. So the late Queen Elizabeth came here. Yeah. She had breakfast. And then it got the second name, Queen's Cave. Also, just because Ali have breakfast, I ikaitwa Queen's Cave. Queen's Cave, yeah, because the late Queen Elizabeth. So, Sele alikuwa anachukua junajua ali hapa tree top, ndio alienda akapanda mti akashuka akakuwa queen. Was she princess? Sele alikuwa na breakfast hapa ama she was already queen? She was already a queen. Okay. She came as a princess and left as a queen. But she came back as well after? Came back later. Okay. And had breakfast here. Okay. And that's why it was called Queen's Cave. So do these caves have any other significance other than the fact that first it's a very beautiful waterfall na kuna cave hapa? Kuna any other historical significance ya hii cave? It is one of the Mau Mau caves where they used to take cover so that the British troops, even if they could use the planes to do their patrols, they could not see them. So I can only imagine kwa sababu kuna baridi na hata the vegetation imepunguka, I'm imagining, from back in the day. So hata labda baridi ya hiyo siku ilikuwa zaidi. Yeah, it was worse, I believe it. Yeah. It was worse than this time. The Queen's Cave at Aberdare National Park remains a historical site in Kenya.
Field Marshal Dedan Kimathi used this cave as his hideout and command center against the colonial government, while the Queen visited the cave for leisure and to enjoy its unique features, natural beauty, and wildlife. Today, both the Queen and Kimathi would smile at how well maintained the surrounding of the cave and the waterfall is maintained. If you plan to visit here, please toka mapema. We started the drive late and had to rush through these gems. So come early so that you can experience the full wonders of these beautiful Kenyan gems. Next week, we wind down Nyeri County in style. I get to swim in the Usain Bolt of Kenya and learn a thing or two about waterfalls from the expert. Until then, the adventure continues. Make the day taste better with a new Streetwise Pasua for only 490 shillings. If you understand, please blink once, dear. What's the matter? Dad, what happened? Nelita told me that... You come asking now? When your mother is intubated and unconscious? She's intubated? Hey, don't touch. I just said I don't want you to enter my house. Leave or I'll make you. Ooh, I'm scared. What? Leo. Oh, darling. No. Don't cry. You are the one. You are the one, in association with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. Show off your best skin with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion with 5-in-1 complete care. The deeply nourishing formula prevents your skin from drying with precious cocoa butter and deep moisture for smooth and healthy looking skin. Tumekaa tukiombanga si hata tupate world record. Alipopata hiyo tumwambia Mungu asante. As I am talking now, most of them are ladies, but those who are in this camp change their names to be Chebets. They believe that by calling yourself Beatrice or Chebet, you will conquer the world. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing.
In Karachuonyo, Homa Bay County, the dead are disturbed. Many rest in pieces as an insatiable hunger scrapes their graves to the bone. If you can keenly look, you can see that That's clothes. These are clothes. And it shows that this is somebody's grave that was buried. If you can look keenly, You'll see you can see these are pieces of bones. Bone, yeah. These are bones, and these are bone fragments. Yeah, that is a human bone. This was once a home, but now it's a wetland occupied by reeds, insects, and frogs. It wasn't always like this, but for many locals here in Kobala in Homa Bay County, this is now their reality, having to abandon their homes and letting the water take it over. This is because of years of degradation, and this degradation has become so bad such that hanging graves like that one are now a normal occurrence. My name is Zena Bondati, and this is Earthwise. How long has this graveyard been exposed? Do you know? It has been here for the last more than 15 years down the line. Yes. And the family that owns this graveyard does not live here anymore? No, the whole family died. That is why you see. That's why it's a graveyard. Yeah. And if you look, you can see the cloth here, there, there. Yeah. Even the other place, you can see there's a cloth. Wow. Hanging graves, as the locals call them, dot the landscape. It's terrifying, really, to see the exposed pieces of cloth and bones, revealing a little bit about who lies here. So this is one of the graves we talked about? Yeah, this is one of the graves. Now, this was exhumed, totally exhumed. This is not hanging. This is totally exhumed. We cannot, as a result of sand harvesting, we cannot even tell where they remain to the sea, where they are. You cannot even locate them. But this is just a thought. And these families come to exhume them, or they could finish and then they still have it? No, you know, sand harvesting is not being done by outsiders. It's the family. It is the family, because these are their lands. They are the people who are solely responsible for the unsustainable chunks. And so they are also fully responsible for exhuming body. They help you with some how long ago this school was born? 1st January 1986. Yes. And now the excavation was done in the last 10 years. So he's been 9 cases for the until 10 years ago. Things that have happened. This is really cool that even the dead are not sure. They are not sure in this. They are left in the EPCC. So where is that? Imagine in our African culture setup, the way we always kill the dead are not replaced. And now it's a tricky point whereby we don't even respect our cultural and now we've found an example of being the one. So this guy, we don't know yet if he's born in the neighbors in here or we cannot tell because already everything. And this whole area was. This was a home. This was a home. And now, Zainab, this is just one tomb that we can really track and see that this was a cemetery. It was pastime, yeah. But now imagine for those ones that didn't have any culture demarcation. So a lot of bodies are being used. You cannot tell where the graves of our dead grandfathers, our dead grandmothers, the dead uncles and aunties, the children, because all these were things. We cannot tell how many bodies are being used because already 3/4 of the community, it is totally
So I see 2 pieces of concrete. There's this stone and that. Are they connected? Yeah, they are connected. That's the thing you should be. Oh wow. Wow. So it's a very sudden. And then apart from that, we also look, just check around. Sand harvesting is a multi-trillion-dollar industry. But imagining the extent of poverty levels within the community. So the harvesting of sand has not really helped this community. But it's really created more problems to the community before even. Degradation. Exactly. And earlier you told me that's the road. We are literally just on the edge of the road. And that's where the road is. And we are a few feet below. But ideally this land should be at the same level as the community. It's supposed to be at the same level with the road. So we are more than 6 feet. Yes, we are more than 6 feet. We are doing unsustainable harvesting. Now we are harvesting up to the water table. But here we should also understand that the lake is not far away from us. And then the other thing, right now we are experiencing the 2 phenomena of climate change that we cannot run away from them, La Nina and El Nino. These are extreme weather patterns. We are experiencing rainfalls that are above 100 mm. And now we have the surge of the lake. And you understand that water always follows a gradient. And now we've already harvested up to the water table. Now it is like we are bringing the lake to the community. That is what we always call a reverse encroachment. But these are reverse encroachment that have been triggered in the community due to the anthropogenic. So from the road to the ground level area, now how many feet that is? This is like, it's roughly 10 to 12, more than 20. More than 20 feet. So 20 feet as it is everything. Yes. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Christmas ni sahi ishafika na ni kubwa kubwa. Kwani hii Christine ni bomba na Blue Santa kupitia star 570 # option 1. Rudia star 570 # option 1. Iko PlayStation 5 na 55-inch TV na iko 500,000 Kenyan shillings. Na mbuzi moja? Na mbuzi 1 million Kenyan shillings na Samsung S24 Ultra. Na mbuzi moja? Iko 2 million Kenyan shillings na iPhone 16 Pro Max. Na mbuzi mbili? Blue Santa amekuja na zawadi kibao. Nani kubwa kubwa? Hapa kuna ndogo ndogo. Hapa Christmas ni bomba. Chrissy itadonjo na Royco. Ukisema pilau ama mchuzi rojo wet and dry fry hadi nyama choma, hata ukitaka ugali greens na new chili cube pia itabamba. Zote zitadonjo ukieka Royco. Onjo uamini Chrissy itadonjo. This is NTV. Sasa tumebaki mwaka mbili unusu. Hakuna IBC. And people can read mischief. The fellows who have gone to court are the proxies of order. Tell your proxies to withdraw the case. We also want that those political parties who have not agreed on who their representative will be to also go on and agree as soon as possible and stop the blame game. Backpassing and finger-pointing over the delay in the reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission. The blame game goes on. Also tonight,
Politicians remain unbowed in their quest to make church contributions. Na mwenye anataka kurudisha pesa yenye nimetoa aende arudishie Mungu. Plus, fikisha miaka 117 sio kitu rahisi kwa sababu tunashukuru Mungu sana. Over a century of memories and milestones. And we have received a lot of Kenyan tourists, especially like primary school, secondary school, colleges. Sounds and sights from the coast. We tell you why Kilifi County remains a tourism magnet, both locally and internationally. Listen up. Colocate is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Area that is now a wet home. How many homes were here? Do you know? Yes, here we had more than 8 homesteads. But here we are talking about people who have been now totally displaced, and some have even been forced to migrate to some other areas. And some have also been left landless, are now living within the rental homes within the urban setup. How long did the displacement take in terms of how long from the time the degradation started to the time power and no longer move? What was the time period? Sand harvesting was on its peak in the last 15 years. When I came over, I've been here for the last 10 years. Yes, that is when I formed the organization. And that is when now it started now escalating to worsening levels, because this community majorly depends on fishing as a main economic activity. But because of depletion of the lake stocks, whereby we are talking about extinction of several species for both flora and fauna, now this instigated the community now to start doing sand harvesting as an alternative source. As an alternative source of so livelihood. The more they can't find fish, the more they come to the sand. Yeah, now they come to the sand. Okay. Yes. Have you, as a community, been able to establish in total how many homes around here have been displaced? With statistics, we still don't have a real-time statistics, but we can evaluate because 3/4 of the community has been harvested. And here we are not talking about harvesting, but here we are talking about unsustainable sand harvesting. So this thing has really affected 3/4 of my community. It's only a quarter part of the community that is left that has not been touched. So these are people who can never return? They cannot return because when we are doing harvesting, the community are doing harvesting without not adhering to environmental impact assessment. That is why it is unsustainable. The other thing, we are lacking legal frameworks to address the same. There's no any guiding policy that can really regulate issues of unsustainable sand harvesting. This home belonged to a widow, but now it lies abandoned and underwater because of the degradation that this area has faced. And we are standing about 20 feet above where the home is, completely underwater. And this tree you see right in the middle of it, the remains of the tree, that's a fig tree, an indigenous tree that's a protected tree. But it also suffered the same fate of the many homes in this area. And the situation in this area is heartbreaking. The environmental degradation caused by sand harvesting is not just a physical phenomenon, it has profound social and economic implications.
For many families, fishing was not just a job, but a way of life passed down through generations. The shift to sand harvesting represents a loss of cultural heritage and identity, but with climate change making fish harder and harder to find, the locals find themselves desperate. And although some express regret for the damage that they have caused to their environment, they feel they have no alternatives. But hope is not lost. There are some locals who are turning the tide, rehabilitating the land, one tree at a time. So, from yourself as a champion of climate change, I can see graves are usually 6 feet deep. Yes. But here we are more than 6 feet under. Yeah. We're more than 6 feet under. Yeah. So we are lower than the grave level. From your work as a climate champion in this area, what are you telling the people about rehabilitation of such areas? Number one, we cannot rehabilitate without having legal frameworks to address the same. We are pushing with the county government for us to formulate Homa Bay County a sand harvesting policy. Apart from that, when you look onto the national guidelines on sand harvesting, 2016 speaks very loudly that 15% of cess collection is supposed to come back for rehabilitation. That is not really happening. Because number one, as much as you can see the massive devastation and destruction within the community, these communities are the ones who are giving the highest when it comes to revenue, on-source revenue collection for the Homa Bay. Lakini kwa sasa nyinyi kama wakazi wa area mnajisaidia vipi? On rehabilitation. Yes, and the action that you're taking, you accept that you have a problem. Yes. You've accepted that there's a problem in the community that needs fixing. How are you as a community fixing this, even as you wait for help? Number one, if you can look around, you can see that the tree cover is really increasing. That has been done through our efforts. We've been doing a lot of capacity building. We have a tree nursery there, and we've been giving the community tree seedlings for them to plant. We nowadays don't plant because planting is just an event, but growing is not an event. That is a process. The county is focusing on policy formulation and regulations, and we have a department of blue economy that is spearheading the development of the sand harvesting policy and bill, just to regulate the sand in a sustainable manner, a manner that benefits the present generation and the future generation. Do we know, we've seen a couple of hanging graves, a couple of hanging homes. Yes. Has the county been able to do an assessment of how many graves, how many homes, how many people affected? For the graves, that is a gap, knowing the exact number of graves that are hanging. But what we have done currently, we are in the process of developing sand harvesting and mining policy that is in a draft stage. Just about to go to the cabinet and to the assembly, and very soon, maybe in a month's time, also we'll be having a policy to guide in the operation of sustainable sand harvesting and mining within the county. Is it possible to rehabilitate all this degraded land? Like if you were to look at where we are here, for example, we can see a couple of homes in various stages of demolition because of the degradation. Is it possible to rehabilitate? It is possible when we have a good working environment with the community. There's a bit the county can do as a government. Then there's a bit that needs individual or community engagement. So maybe what I can say, the government has a role to play, the community has a role to play, and as an individual, you have a role to play. As an individual, you can rehabilitate or restore back your land as much as possible. How long do you think it would take to bring the land to where it was before? Like if you look at where we are standing here, we're standing next to a graveyard, which is hanging, and we are below 6 feet, more than 6 feet below it. How long would it take to get it back to that ground level? Actually, it might not be possible to restore it back to where it was originally, but we can have a mechanism on how it can go back to nearly as original state. It might not necessarily be the exact place, but what we are saying, it might take some quite number of time to achieve this, because we have a lot of some vegetations that can enhance the soil to certain levels.
Like when you walk around, you will see people are engaged in some activities like farming. We have the bananas, we have the mangoes and so on. So those are kind of rehabilitation efforts that can be done at individual level, then as a community. In Homa Bay, a climate information resource center has been set up to not only serve as a call center to respond to climate emergencies, but also share information with locals on how best to adapt. Now in this hub, as you can see, on your right or behind you, we have different nodes. These nodes represent the sub-counties. In each and every sub-county, we are going to have a climate change hub, which will look exactly like what you're seeing right here. Now, in each hub, we are going green. We want to ensure that we have solar panels at the hub. Solar panel at the hub. And then we are also looking at the renewable energy component, whereby at the end of the day, we have a biogas plant. We have a platform here that gives us the day-to-day weather condition of each and every areas in the county. So based on the information we get from the site, the platform, we advise the people or the callers on the day-to-day weather conditions ranging from the temperature, rainfall expected, and that one advises on the various types of crops which are suitable for different areas. When somebody calls, we are able to see direct from the screen. This center is the first among several targeted across the county. Through these centers and other rehabilitation projects, the county hopes that soon the land will be restored to its former glory and that the dead can finally rest in peace. Star 570 hash. Option 1 kuna PS5 na ni full package na inakuja na JBL Party Box. Hiyo boom experience pia iko. The present and future of a prosperous country rests on steel. Devkey Steel Mills, state-of-the-art factory, produces durable steel purely from iron ore. The Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa is at the core of skyscrapers, bungalows, bridges. Why compromise on safety on your long-term investments? Insist on Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa, the first of its kind in Kenya with extra strength. Devkey Steel Mills. As a student, you can boost your career prospects by volunteering, especially in organizations connected to your career path. At Park University, we provide holistic training to our students by integrating theoretical knowledge with the requisite practical skills through online and in-person teaching mode. Join us today. Park University, where leaders are made.
This is NTV. Well, a very good evening to you. Thank you so much for joining us. This is NTV Weekend Edition. It's great to be back. We're coming to you live from the Nation Center here in Nairobi, but also we're coming to you live from Kilifi County, where we'll be having a conversation with the Governor, Gideon Mung'aro, a little later in the broadcast. And of course, the recently concluded Kilifi County International Investment Conference will be our focus. The rest of our team is also there. Lofty Matambo and Frida Mwaka are there, setting camp since yesterday now. Joining us live, Frida, Lofty, Mwatsindaadzi. Thank you so much, Zainab Ismail. Such an honor to have the duo on 9 p.m. News Bulletin. But Lofty has the full greetings. Over to you, Lofty. Hi, Usindaadzi. Sinda. Simanyawe. Sina utu nami. Ndovizo. Hizo bila shaka ndo salamu za kimataifa katika kaunti ya Kilifi, na wanaojua kusema wanasema kwamba baada ya dhiki ni faraja. Lakini hapa tunasema baada ya kazi ni mbaazi, na mbaazi bila chapati si mbaazi, mbaazi bila mahamri si mbaazi. Ndio maana nyuma yetu kuna nini pacha wangu? Kuna mbaazi, kuna chapati, kuna vidoho, kuna viazi karai na pia vile vile bajia, lakini hayo yote zikamilika bila sharubati ya ukwaju. Bila shaka yote tunayapata papa hapa ndani ya kaunti ya Kilifi. Lakini pia vile vile mtazamaji, leo tunatarajia kuona mengi, pia a live audience ambapo gavana wetu Gideon Mung'aro atakuwa anazungumza na wananchi kutujuza mengi tu kuhusiana na kaunti ya Kilifi na mengine yepi mengineyo, maana ni siku ya mwisho na baada ya kazi zote kufanywa kwa siku 3 na kaunti hii ya Kilifi kuhusiana na uwekezaji wa kimataifa, basi leo tuna tathmini yote ya kujaa na kupa. Kwa hivyo usiende mbali, usiondoke. Tutapata taarifa zetu kisha baadaye turudi na gavana kutoka hoteli hii ya Mnarani katika kaunti ya Kilifi. Na bila shaka basi katika hiyo pumzi tu, kwa sababu hapa harufu jamani inatufanya ile kitu. Zainab Ismail, hatuna budi kuregeshea studioni. Endelea kutusomea habari, sisi tukinyafua nyafua. All right, mukinyafua away from ukwaju and mahamri and baazi. Well, let's have a look at what's been making headlines in the highlights. Tonight, tumebaki mwaka 2.5. Hakuna IBC. And people can read mischief. The fellows who have gone to court are the proxies of order. Tell your proxies to withdraw the case. We also want that those political parties who have not agreed on who their representative will be to also go on and agree as soon as possible and stop the blame game. Backpassing and finger-pointing over the delay in the reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission. The blame game goes on. Also tonight, politicians remain unbowed in their quest to make church contributions. Na mwenye anataka kurudisha pesa yenye nimetoa aende arudishie Mungu. Plus, fikisha miaka 117 sio kitu rahisi, kwa sababu tunashukuru Mungu sana. Over a century of memories and milestones. And we have received a lot of Kenyan tourists, especially like primary school, second school, colleges. Sounds and sights from the coast. We tell you why Kilifi County remains a tourism magnet, both locally and internationally. Live from Nation Center,
This is Weekend Edition with Zainab Ismail. Well, thanks for joining us. On the sign language interpretation beats is David Agondoa. Well, the blame game over the delay in the reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission continues. Former Deputy President Rigathi Gachagua is blaming his former boss for derailing the process ahead of the 2027 elections. This even as Wiper leader Kalonzo Musyoka shifted the blame to the government over the delay days after he was condemned for halting the nomination of the selection panel, with Deputy President Kithure Kindiki asking political parties to agree on their representatives to the IEBC selection panel. NTV's Ruth Sarmoy Chesenge kicks us off with that story. The debate over the reconstitution of the Independent Elections and Boundaries Commission IEBC is escalating, with the government facing criticism over delaying the process. An election is as credible as a process. Kirigira report walisema the Electoral Commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka mbili unusu. Hakuna IEBC. And people can read mischief. Kwa nini IEBC hapana weko? That the reason that there is no IEBC at the moment is because some Kenyans went to court and filed an injunction. The second in command called for the complainants to reach for an out-of-court settlement. We request those who filed those cases to go and reach an out-of-court settlement so that the injunction is lifted and we can move towards reconstituting an IEBC. Kindiki seemed to take a swipe at Wiper leader Kalonzo Musyoka, who has distanced himself from the blame by the head of Special Projects and Creative Economy in the Executive Office of the President, Dennis Itumbi, as well as High Court Judge Isaac Lenaola. We also want that those political parties who have not agreed on who their representative will be to also go on and agree as soon as possible. Itumbi blamed the Wiper party for going to court following a dispute between the nomination of Wiper's Koki Muli and Augustine Muli from the minority party in Azimio as the reason for the delay, a matter the former vice president has disputed. She had won the case, and so this is a matter where the state itself has gone to appeal. And then after that appeal, they have not even prepared to prosecute the appeal, meaning they are not even interested. The fellows who have gone to court are the proxies of UDA. Tell your proxies to withdraw the case. Kalonzo instead blamed the state for the derailment. This is a William Ruto strategy to make sure that there is no IEBC. What the Kenyans and other people who want to like on it, they should be pushing for judiciary to expeditiously decide and determine, to hear and determine the case challenging the selection panel of IEBC. Gachagua now says the hope for Kenyans remains in the church. Tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Si ndio? Maseneta wamenyamazishwa. Kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha. Na tukitaka kuuliza serikali yetu, tafadhali be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Ruth Sarmoy Chesenge, NTV. And our section of political leaders have accused the church of double standards by urging them to halt their donations. They say they are not giving their offerings or donations to the bishops, but to God. Speaking in Meru County, Sports Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen wants the bishops who pledged to return monetary contributions made by politicians to give it to the church as opposed to them pocketing it. Deputy President Kithure Kindiki also says the church should respect the state. Kwa hivyo hayo maongezi ama hayo mazungumzo sisi hayatatuzuia kushiriki katika kanisa na pia kutoa mchango katika kanisa. Na ijulikane hivyo. Wenye wamesoma Biblia nusu na wanafikiria kwamba tunatoa pesa tuwatolee, nataka niwaambie kutoka Meru hapa,
ya kwamba sitoleangi pesa pastor yoyote ama bishop yoyote. Nikitoa pesa yangu namtolea Mwenyezi Mungu. Na mwenye anataka kurudisha pesa yenye nimetoa aende arudishie Mungu. Asiweze kurudishia mimi. Kama hiyo kuna debate ya kurudisha pesa, hiyo debate ikuwe mwenye anataka kurudisha aende afanye hiyo debate na Mungu yeye mwenyewe. Dini zote tunaheshimu dini zote, lakini vile vile kanisa pia iheshimu serikali, kwa sababu hakuna tofauti, kwa sababu serikali naye ndiye imepewa mamlaka ya kikatiba, na hata Biblia yenyewe imesema hakuna uongozi isipokuwa utokao kwa Mwenyezi Mungu. So let's work together. We don't want to have tensions and disrespect. Now, a family in Kirinyaga County has begun their festive season on a high with a celebration of their matriarch's achievement of, listen to this, 117 years. Margaret Kagondo is still full of strength and perfect in senses, despite living to see her second generation of grandchildren. Lois Wangoi has that story. Margaret Kagondo Kago can still shake a leg at 117 years old. Her dance partner on this day is her priest, who leads her community in marking her many years here below. It is a huge milestone for this mother, grandmother, and now second-generation great-grandmother. In her local dialect, she holds the rare and coveted title of Maito. As she settles in church for her Golden Age celebratory mass, her ear-piercing style reveals her generation, complementing her fair skin with few wrinkles for her decades lived. Najua siri ya kuwekwa hii miaka yote, kitu ya kwanza ni upendo na umoja. Mama yetu anapenda watu. The family says she picked white as color theme of her outfit of the day, a monochrome look of white from head to toe, insisting on full sleeves and an ankle-length dress. The family says this is a rare achievement. Tumekuja siku ya leo kusherehekea miaka 117 ya Margaret Kagondo Kago, famously known as MKK. Ni mama mzee ambaye ametulea. Yeye ndio mkubwa kushinda baba yangu, kwa hivyo yeye ni shangazi yangu. Baba yangu aliaga mwaka wa 2017 akiwa na miaka 90. Na huyu dada yake akaendelea kuishi. In church, many queued to congratulate her, some seeking her blessings, which she gladly gave as her tradition dictates, a polite spit to their hands. Soon, it was time to indulge in fresh delicacies, and she went for pilau, her favorite dish. Tumekuja mahali hapa tukate keki kwa sababu tunajua ya kwamba afadhali upe mzazi yako maua akiwa hai kuliko ungoje akufe ndio munulie saduku ya 30,000. Kufikisha miaka 117 sio kitu rahisi, kwa sababu tunashukuru Mungu sana. At 117 years old, Kagondo's eyesight remains perfect, her memory intact, and her hearing still evidently clear. Only her gait giving away the accumulation of time in her bones. She is blessed with 7 children, the firstborn of whom died at age 90, while her eldest grandchild is 65. I am happy today, and I want to thank God so much. Lois Wangoi, NTV. Oh, what a wonderful blessing, and we wish her all the health and many more years. Now, border operators across the country have been urged to be vigilant when it comes to the safety of women. The Office of the President's Advisor on Women Rights has partnered with the National Transport and Safety Authority to sensitize border operators across the country on road safety in a bid to reduce cases of gender-based violence.
More than 1,000 boda operators in Kakamega County took part in this boda safety training dubbed Abiria Nimayai. As part of the training, they carried eggs as cargo, demonstrating the fragility of their passengers' lives that they transport on a day-to-day basis. Asilimia 60 ya wale wanaobebwa na bodaboda Kenya ni wanawake. So kwa sababu hii ni ofisi yako hii bodaboda wanalipa sana. Kwa sababu hao wanalipa sana, sasa tuangalie hii ndio ofisi yenu, si ndio? Na mtu uchunga ofisi yake. This training was a partnership between NTSA, the Office of the President's Advisor on Women Rights, as well as partners from the banking sector. The operators were each handed a locally manufactured helmet as well as a reflector jacket to enhance their safety on the road. Tujilinde na tulinde akina mama. Akina mama ndio wametuwekelea. Unaishi na bibi, umezaliwa na mwanamke, unaishi na mwanamke. Sawa? Hawa wanawake ambao wanauawa huku, warembo wanauawa hapa, ni dada ya mtu, ni aunti ya mtu, ni mama ya mtu. Kwa hivyo tusikubali, ni bibi ya mtu. Kama vile ungependa hiyo kitu ifanyikie mtu wenyu, sawa, usitake ifanyikie mtu mwingine. On their part, boda operators pledged to be careful on the road and to work with authorities so as to ensure cases of gender-based violence reduce. Mama wapewe kipaumbele. Kwa maana ndio muhimu. Kwa mambo zote ndio muhimu. Hata ukianguka hapa, wamama ndio wanakuanga watu wa kwanza kufika na ukota hata helmet. Jamani, mtu wa watu. The county government of Kakamega has also called for the formation of self-help groups that will enable the operators to access credit facilities to better themselves. Helen Aura, NTV. All right, well, let's take a short break here on NTV Weekend Edition. We still have plenty lined up for you. Stay with us. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Sikia, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, hebu kama taka juicy juni. Sasa? Wasan. Ile stick ya zero sugar ni nini? Ujui Club Zero? Hebu nikushow. Festive seeded bread, zero added sugar, high in fiber and protein. Mkate zero sugar. Soma lebo. Sasa Mama Tosh, wewe uko Club Zero? Nikose nichekwe. Aya, nipe mbili, moja ya babu, ingine ya shosho. Asante. Shosh. Mkate ya Club Zero, imagine. Festive Zero and Festive Home Meal. Zero added sugar and reduced salt. Napenda. Asante sana mwanangu. Na hii Festive Home Meal ni yako babu. Imepunguzwa chumvi, soma lebo. This is very good. Hii mkate ya heritage ina chumvi nyingi, alafu ni ngumu. Karibuni Club Zero. Carefully read the food label before consuming your products. The balanced recipe with reduced salt and zero added sugar is good for you and your family. Thanks for staying with us on NTV Weekend Edition. Now, the official inscription of the historic town and archaeological site of Gedi Ruins on the list of the World Heritage Sites by the UNESCO has attracted more visitors from Kenya and foreign countries as a prestigious recognition underscores the site's historical and cultural significance. This even as hotels record a high number of visitors arriving to savor the sea, sun and sand as the festivity season beckons. The county government of Kilifi has expressed its commitment to boosting tourism. Our reporter Margaret Kimathi tells us
us why Kilifi County is a tourism magnet. Gedi Ruins National Monument is a testament to the Swahili culture that thrived from the 13th to 17th centuries. The site is characterized by a series of stone houses, a palace and a mosque, all nestled within a lush indigenous forest, creating a unique blend of natural and cultural heritage. There's a lot of architecture here. There's like 8 mosques inside. There's 2 town walls, which is inner wall and outer wall. I think there's 5 gates surrounding it, and then there's 28 wells. This show how they depend on wells water rather than there's no river here. Following the listing of this historic town and archaeological site by UNESCO, becoming Kenya's 8th World Heritage Site, more visitors have been flocking the area with the aim of gaining its historical and cultural significance. This group from Kericho were also not left behind. A team of 56, and they are just members from a village. These are not the school children, but next time we are going to arrange. Mimi ni mwalimu wa social studies, and I am so happy because I have seen practically what I have been teaching the children. Tumeona mambo mingi ile ya zamani. Mpaka tukauliza walikuwa there was a trade between the Arabs and the Waswahili. Hapo tumeona mpaka bahali benye walikuwa wanafanya biashara, bahali benye walikuwa wanagaa. This site reflects rich history and sophisticated architecture of the Swahili civilization, which is marked by its well-planned urban layout. So this is a picture thing. You do your thing here. According to Carl Fanbini, a scientist at this site, for 3 years now, this area has been attracting many visitors from the country, which is an important way to preserve and promote Kenya's heritage for generations. Hapa Kilifi tumefurahia, tumetembea Watamu Beach, mahali ambako tumeogelea, mahali pasafi sana, na tungehimiza Wakenya waje hii Christmas, sio kukaa tu kwa mataoni kubwa kubwa. This is the history where we have grown from. To be in UNESCO is something we are very proud, and I think it's going to create like an awareness why these things are very important until they are in the UNESCO World Heritage Site. It creates awareness like why it's important to preserve this and conserve, because this is the source of our culture, our history. This comes even as hotels record high number of visitors arriving to savor the sea, sun and sand as the Christmas season continues to gain momentum, with the county government expressing its commitment to boost the tourism sector. Margaret Kimathi, NTV in Kilifi County. Well, cashew nut farming has been the backbone of many livelihoods in Kilifi County, but challenges burdening the sector have affected the cashew nut value chain. While one of the biggest threats to the industry is cutting down of cashew nut trees, farmers selling them to businessmen, hence reducing the tree population in the region. Kevin Mutai with the details. Elizabeth Kache from Kibarani in Kilifi County has been a cashew nut farmer for ages, saying that many families thrived because of the crop which they used to harvest after every 3 months. Kama imenunuliwa vizuri, unapeleka watoto wako shule. Hata kuna jirani mwingine alisema ya kwamba yeye aliweza kununua kuuza korosho, akaweza kuoza mtoto wake bibi, akapata mahari, akapeana bibi, mtoto wake akapata bibi. Kwa hivyo ina faida na watoto walisoma kupitia hizi korosho. But the glaring challenges have deprived the cashew nut industry its former glory. Farmers are complaining due to lack of seedlings and insufficient rains, as well as poor market prices, which have left them at the mercy of the middlemen. They have little expectations for the upcoming harvesting season in February next year. Soko letu ndio shida, sababu soko letu tunauza mkebe 50 hivyo tu, hatujaweza kupata wale kama zamani tulikuwa tunapeleka kwa wale watu wa cooperative. Ni watu binafsi wanakuja wananunua kwa bei ya chini kabisa, ambayo inamfinya mkulima, hata hawezi kufanya budget yako vizuri kwa sababu unapata pesa kidogo sana. Another catastrophe that is rapidly killing the sector is cutting down of cashew nut trees. Farmers are selling them for firewood,
fetching quick money but contributing to the decline of the crop. Wanakata na lori moja shilingi kama 5,000 ama 4,000 hivi. Sasa hiyo ndio inatuumiza hapa. Hata korosho hazipatikani kwa sababu ya ile miti inamalizwa. Sasa kama serikali yetu inakubali ifunge kabisa hii mambo ya msumeno hapa. Watu wanakuja kutoka Mtwapa, nasikia kuna kampuni huko wanatengeneza mafuta. Kwa hivyo hao ndio watu tafuta miti huko. Since the closure of this factory more than 10 years ago, most of the farmers have been forced to travel long distances in search of a cashew nut processing factory. This has led to some of the farmers losing interest and switching to other crops instead. Ni kama hakuna mtu anaweza kuyathamini tena. Na hata hivyo, kwa sababu kule kiwanda kimefungwa, hakuna mtu ambaye anaweza kutusaidia. Korosho tukiokota, tunatumia wenyewe tu ovyo ovyo hivi. Kwa sababu hakuna mahali pa kuuza tena. Cooperative hakuna, ile Kenya Cashew Nuts imefungwa. But the county government has put in place plans to revive the industry, which has also been boosted by some investors who attended the just concluded Kilifi International Investment Conference, committing to invest their resources in the sector. Kilifi's agriculture sector is diversifying through value-added processing for fruits, nuts, seafood, and livestock products, with immense potential for export. Kevin Mutai, NTV, in Kilifi County. All right, we'll take another short break here on NTV Weekend Edition. When we come back, we'll be having a look at what's been happening in the world of sports and head to Kilifi County for a wider conversation on what's happening there. Stay with us. Rahisisha uwezo wako wa ushindi kwa kukuwa memba wa Loto Moto, na ni rahisi. Dial *570#. Ukiwa memba ni rahisi kufika kwenye jukwaa hili ili kujaribu mchezo wetu wa Loto Moto Show. Na pia kama memba unajipa nafasi rahisi ya kuingia kwenye promotion zetu zinazokupa nafasi ya kujishindia chapaa na zawadi kibao kama TV, friji, pikipiki, mashamba na pia magari. Kuwa memba ni *570#. Tushinde kama members. I'll have the usual on the rocks, double. Your profile says you don't drink. How? And I miss out on the silky refreshing test? For real? For real. Well, in that case, I'll have whatever he's having. I drink responsibly. Knock knock. Who's there? Del. Del who? Del Monte. Real, recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Nikuulize, after what happened last time, bado unakuja niyo confidence yote hapa? I just want somebody to talk to. So ndo kwa unakuja ukimbilia hapa hivi kwa room yangu sahi? Hakuna mtu nachukia kwa maisha yangu kama wewe. Nilikuamini mpaka nikakutafutia kazi pale kwa Amazon. Ukaamua kuchagua mapenzi dhidi ya kazi. Mama amefanya? I want you to pretend to be a doctor. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the heartburn? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. All right, time for some sports news now. The national rugby sevens team Shujaa have finished in 7th place in the second round of HSBC 7 series in Cape Town, South Africa, after seeing off Great Britain 32-17. Shujaa lost their 5th place semi-final to Argentina 26-14, relegating them to 7th place final against Great Britain. Co-captains George Oro, and Samuel Asati each scored a try,
while Patrick Odongo struck twice to give Kenya a 22-5 lead at halftime. Nigel Amatisa scored 2 tries in the second half to seal the victory for Kenya. The win ensured Shujaa walked away with 8 points, taking their total points. The only goal of the match to ensure maximum points and inflict coach Zedekiah Otieno his first loss as interim manager. Bidco were gifted a penalty in the opening moments of the encounter, and Michitu made no mistake as he scored the lone goal in the 6th minute. Zico's first loss comes after winning 3 matches in a row. In other matches, Shabana FC beat Talanta FC 2-1 at the Gusii Stadium, while Mailman Posta Rangers lost 1-0 to Kariobangi Sharks. Dockers Bandari FC held Bankers KCB to a 1-1 draw at the Kunda Stadium. Despite the draw, KCB remained top of the log with 23 points after 12 matches. And Sports Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen has assured the country that the government will work hand in hand with the new Football Kenya Federation officials led by Hussein Mohamed as they begin their mandate. Murkomen also expressed his satisfaction in the way the elections were conducted. Uliona uongozi ya jana, uchaguzi ulifanywa na tuko na timu mpya ambao wako na energy, ambao wamechakuliwa na members ya football wenyewe. Sasa we have a new team in FKF na ninataka kuhakikisha kwa wananchi kwamba Hussein Mohamed na McDonald Marika na timu yao hawa watabadilisha mpira yetu, kwa sababu ni watu nimewachunguza, tutaweza kufanya kazi pamoja kama Ministry of Sports in a transparent manner and in a very accountable manner kuhakikisha our football goes forward. And the Kenya women's volleyball team lost by 3 straight sets to Uganda in their first match of the 14th edition of the East African Interparliamentary Games that are ongoing in the county of Mombasa. Uganda, who are the defending champions, won 25-18, 25-16 and 25-14. In netball, Uganda thrashed Burundi 61-69 in their opening match played at the Aga Khan Academy. Away from the games, organizers held a meeting with stakeholders where key issues were discussed, among them sports sponsorship from different companies and the importance of building sports facilities in the countries of the East African communities as Kenya, Uganda and Tanzania are preparing to host AFCON come 2027. Instructions, we listened to the captain, and my team had teamwork. You know, it wasn't, of course, that easy because of the weather for us, but we have managed to win thanks to the coordination on court, the focus, and the fact that we have come back to defend the title. Kwa kweli tumeshindwa kwa seti 3, lakini nashukuru wamejaribu na wamejaza timu. Kumbuka kwamba wengine bado wako na shughuli zingine na tunawatarajia wafike leo. It is important for those federations to understand that sport is a business. Sport is not only about leisure. Sport, especially when you're looking for investment, needs to be approached with a business language. All right, we'll be taking yet another short break, but stay tuned. When we come back, we'll be heading over to Kilifi County, where the team is set up there. We'll also be having a conversation with Kilifi Governor Gideon Mungaro on the just concluded Kilifi County International Investment Conference, what it means, and of course, issues on the broader Kilifi County. So stay tuned. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognize real.
No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Tarehe 4 on 4th hadi tarehe 15 up to 15th of December mwezi wa 12, Mungu anatupa nguvu kupitia kwa damu na mwili wa mwanawe. The present and future of a prosperous country rests on steel. Devkey Steel Mills, state-of-the-art factory, produces durable steel purely from iron ore. The Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa is at the core of skyscrapers, bungalows, bridges. Why compromise on safety on your long-term investments? Insist on Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa, the first of its kind in Kenya with extra strength. Devkey Steel Mills. Niko na dream ya kuomoka, so nafanya kitu. Practice yangu imekuwa in my dreams. Uroti maguta, keja kwa mtaa mambo fiti. Nafungua bahasha wao nikismile, mambo ni murwa, cop imesota. Siniliwa show, jishikie keja, biza maplot. Nika slip tu. Kandi float ya mboka, reti koto. Nika slip tu. Jishikie keja, biza maplot. Nika slip tu. Ukiwa na kopchua uko on top. Nika slip tu. With just a payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Nikuuliza, after what happened last time, bado unakuja niyo confidence yote hapa? I just want somebody to talk to. So ndio kwa unakuja ukimbilia hapa hivi kwa room yangu sahi? Hakuna mtu nachukia kwa maisha yangu kama wewe. Nilikuamini mpaka nikakutafutia kazi pale kwa Amazon. Ukaamua kuchagua mapenzi dhidi ya kazi. Mama amefanya? I want you to pretend to be a doctor. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the hard bud? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. You know, Sharia-compliant financing offers an alternative form of financing that can be utilized across the board. But when you look at tokenization of real assets, this is where we see the future in terms of funds and collective investment schemes going over the next few decades. Global assets within the IF industry are more than $5 trillion. The sovereign needs to diversify its income streams. You know, some of them have been exhausted. Most bankable host Brian Aselli. And we bring you the morning fix. Shimano is in the building as promised. Yes. Every day is a different discussion on something you care about. And we want to hear from you. That's why we want to hear your say. So we've got star-studded guests, the people you want to hear from, the people you want to connect with, and all the celebrities will be in studio. We'd like you to pick up that phone and have a chat with them. Without that project, I would not have done anything else that I've done before because it was kind of like... Then, yeah, when I was coming to Kenya now on my route of, you know, wanting to like make music. But Friday, guys. Friday is where we have all the fun. There is mad fun with Aseli, DJ E, good vibes, great conversation, artists from all over the continent and more. So keep it 96.3 Nation FM.
Well, thanks for staying with us. Now, Kilifi County has recently concluded its inaugural International Investment Conference that brought together businesses, investors and stakeholders in a push for economic growth and investment. Well, tonight, we're joined by Governor Gideon Mung'aro, who will be shedding light on the conference's impact and also discuss the broader progress in the county from infrastructure development to key social initiatives. Well, thank you so much for joining us, Governor, this evening. 2 years and 3 months down the line since getting into office, how would you assess the progress of Kilifi County under your leadership? Thank you, Zainab. I think you have the answers for the 2 years, 3 months in office. Kilifi County was voted #1 in Kenya 2 days ago as the only county which puts more money on development than leisure. All right, and I mean, that's just... So that's what tells you what we are doing as a county. All right, so let's get right into it. So Kilifi County has hosted the International Investment Conference, the first of its own kind. Just talk to us about the idea. How did it spark and why now? And really, what were the main goals for coming up with this conference? What were the main goals for coming up with this conference? When I came to office, Zainab, I realized that our youth and the county generally needs to grow. Kilifi still has a lot of opportunities. We have the land, we have the human resource. We have both. We have a very young population in Kilifi, both skilled and unskilled. And we thought if we get investors together and see how we can develop, revamp our tourism sector, revamp our agriculture, water, things like sports, to try to market sports through tourism, medical health. These are all the areas we're really targeting. ICT. We have many programs now. I have 5 different new partners on ICT. So we have already trained over 500 youth with our partners Powerland, who is funded by JICA from Japan. And these are the efforts we are doing in all the areas to make sure that we create employment for our youth. Soon, I've already drafted with my county attorney to bring to the county assembly a new policy that all our university graduates, all the companies operating from Kilifi, they must be able to accommodate 5 youth who has finished university every year for internship so that they get experience. Well, the recent announcement of the 2,000-acre special economic zone in Vipingo has certainly elicited a lot of excitement in Kilifi County. How do you envision this project transforming the local economy of the county? The 2,000, Zainab, of Vipingo is from private sector. The county has set aside 3,000 acres in a place called Kayafungo in Kaloleni sub-county for special economic zone. So we have 5,000 acres in Kilifi County today for any investor who wants to put up an industry, who wants to put a factory, who wants to do manufacturing, who wants to do the textile industry in Kilifi is very vibrant. If you go to Mutwapa today, Kanamai area, we have 16,000 youth, both women and youth employed in the textile industry. This is for both local consumption and export. So this is why we have come up with the Kayafungo Industrial Park, so that we can create more industry. This will be a whole city of industry. And it's my dream that we get this. And this is one of the MOUs I signed during this conference, witnessed by His Excellency the President William Ruto. I signed an MOU with
the CBC and other companies from China for developing the infrastructure of Kayafungo Industrial Park. I signed with them also the solar power. We have a water problem in Kilifi County. I've been building infrastructure, but when you come to Kenya Power, it's too expensive to pump water to the communities. So, and half of the time you don't have the capacity to pump because Kenya Power does not give you enough power to be able to pump the water and the infrastructure we are building. So I am trying to resolve on a green energy from the water source in Baricho to the pumping station. I have 56 pumping stations in Kilifi County. Half of the time, either the transformer is broken and is not replaced for months, even if you pay as a county. So I want to bring solar pumping. What will it do to the community? One, it will reduce the cost of water to the local Mananchi, that we can give them water at a cheaper price than when we use Kenya Power. At the moment, I have two companies as a county, Malindi Water and Kilifi Water, and I pay over 60 million shillings a month for power bills. And if you haven't paid in 2 days, they disconnect the power. That means people remain without water till you find money to pay. And as you know, sometimes we receive money even 3 months late as counties. So what does it mean for the people? So I think we replace it with solar, we'll be able to pump water. The other issue I'm doing, especially on water side, if I might, you allow me, is that we are building reservoirs. Half of the time, Coast Water rations water in this county. So they'll give water to Mariakani 2 times a week, they'll give water to Mutwapa 3 times a week, they'll give water to Rabai and its entrance 2 times a week. So we are building now a water reservoir in a place called Mutepeni near Mutwapa, which will serve Chonyi, Kambe, Mutwapa, Vipingo, and this will a 5 million liter tank. So that the 2 days we get water from Coast Water, they can use the direct water from the lines. The 5 days, they can use the 5 million liter reservoir so that they can have water daily. And we have managed to achieve this in Malindi at the moment. And we want to do this in all the sub-counties. Indeed. So you talked about the fact that there's going to be an influx of industries coming up from that 5,000-acre project. But the community needs to benefit from this. So how are you doing to ensure that they actually are prepared for this massive change in terms of skills training, in terms of education as well? Yeah, what we are doing as Zainab is, when I came to office, I started a new program. My predecessors had a program of 350 million shillings bursary into students. But most of the time it was paying the extra county schools and whatever. So when I came to office, I reviewed the law. And I brought the bursary law from 350 million a year to 1 billion. At the moment, I've been managed to reach 500 million because I want to have more collection so that my own state revenue base can grow. When it grows, I'll put more money. In the meantime, I have over 2,100 students being paid for by the county at national school. What does it mean? The students who used to be called to Alliance and then they end up going to Township Secondary School in Kilifi County all go to the schools, national school they were called for. And I can see the results because they bring their results at every end term. And you will see the performance of the students because they got the school for the brains they have put for the years, the 8 years they were in school. As we are going to the Form 2 now next year, January, I've already set aside their money. That means in January, any student I'm sponsoring will wake up and go to school. What are we trying to build? We are trying to build a human resource, yeah? But also, we have now turned around. Some of the MOUs I signed with the investors this week was the empowerment of our vocational training centers. I'm already working with GIZ from Germany. They are empowering about 10 vocational training centers. I'm working with the Swedish embassy through a group called School Try. We are trying to build an innovation center in Kilifi, but also we are trying to do more trainings. We are doing more ICT.
I have been, the last month I received 560 laptops from Stanbic Bank for the vocational training center. So we are trying to empower more our vocational training center. The GIZ from Germany especially is targeting youth on hospitality. Why? Because we have so many jobs open in the shipping industry, yeah, and they always ask for certificates of what have the people done. We have many people, even where I'm seated in this hotel at the moment. You have good waiters, you have good cooks, but they don't have that certificate so that we can send them to the ships to work. Last year, I got an offer for 500 youth to go to the ships, and they could only send 58. So that's why we are trying to empower our vocational training centers so we can equip more youth with skills and get certificate. I've already had talks with the Minister of Tourism to finish the Ronald Ngala Utalii College in Shariani, so that all these people we have working in the hotel industry, and they are working because they have been trained by the hoteliers, that we can take them to Ronald Ngala Utalii College for 2 weeks, just to brush the skills up and them to certify them and give them certificates that they can work as waiters, they can work as cooks. And then we send all to the ships. We have so many openings. I had a meeting in Italy with the Minister of Tourism in July. And we have come up with a plan that if we do these short training courses, MSC Italy can take thousands of youth to go and work in the ships. All right, indeed. Now, many investors are usually looking for... So we are basically, your question basically of education is that way. Yeah. Yes, and skills training, because of the influx of industries that we potentially will see because of the investors that would want to invest in Kilifi County. But also, investors are looking for favorable conditions and policies as well as infrastructure. So what are you doing as the governor of Kilifi County to improve the business environment and ensure that it attracts the right investors to your county? What I'm doing, Zainab, is in my manifesto first, one of my main agendas was ease of doing business in this county. Yeah, that when I promise when I become governor, there'll be easy of doing business. So what have I done so far? So far, what I've done, apart from have advisor on an economic advisor, I've taken steps. I've appointed, for example, you know, Kilifi is also been favored by donor funding from the World Bank and other donors, plus the new people who have had. So 3 months ago, I issued an executive order and appointed a team in charge of partnerships, donor funding, and private sector coordination. What does it mean? We are trying to keep a one-stop center, yeah, to coordinate investment, so that an investor does not come to Kilifi, want to build a factory, and is run around being asked money by every officer of the county, or how much are you going to give before I approve, that it is coordinated and is reported to me on a weekly basis. How many investors every Friday have applied for new investment, have applied for license, have applied for approval of plans, and what action has been taken. And I monitor this myself. I have also appointed another team, which I've just started in this investment conference. On Thursday, when the President Doya was there, I also launched the Kilifi Development Investment Corporation. This is a company which belongs to the county. It will coordinate all investment and businesses for the county, including the Kayafungo Special Economic Zone. The Kayafungo Special Economic Zone, what I've done is I have made sure that the title deed for the 3,000 acres is under the county government of Kilifi. It's not going to change the name. We are only going to lease to the different companies who are going to invest and build factories, so that we don't sell that. So the land, it belongs to the people of Kilifi forever. You will be given 20, 30 years to do your business. And the day you get tired, you want to leave Kilifi, you will leave the factory there and you can go back home. And leave the title will always under county government of Kilifi. All right. That's the assurance we have for the communities. All right, Governor, let's turn it over now to Frida Mwaka, who will be engaging some of the residents of Kilifi. They have questions and views on issues to do with the progress of the county. Frida, over to you.
Na asante sana Zainab Ismail, na shukran sana kwa gavana wetu Gideon Mung'aro kwa kuzungumza na wananchi na Wakenya wote kwa jumla. Lakini kwa sasa Zainab, labda tu mimi sitaandika kwa mate ilhali wino wako nao hawa wananchi. Wananchi hoye! Vijana wa Kilifi mmelala kwani? Na mko hapa, mko na maswali, mmemsikia kiongozi wetu gavana amezungumzia masuala mawili matatu, akagusia miradi ya vijana, akasema pia vile vile jamii isikuwe na hofu kwa sababu wamepanga mambo kadha wa kadha. Sasa ni fursa yenu mwae, mtoe maswali, kama mnataka kumpa pongezi pia mumpatie pongezi. Atakayeongea akiuliza swali pia tunampigia makofi, sivyo? Haya basi, kwanza tuanze na makofi ya gavana, amefanya kazi nzuri. Twende kazi. Nani anataka kuanza kuzungumza? Na kuona kako kuna anza na jina. Kwa jina naitwa David Shoka. Mimi ni kijana kutoka wodi ya Jaribuni. Yes, kwanza nipongeze kwa mstahiki gavana kwa kutujali kama vijana, na tunaona katika mipangilio yake kwa department ya sport ananuia kutujengea uwanja pale, uwanja wa Water kwa ajili ya talanta sasa vijana, ili tukuze vipaji vyetu. Sasa swali tu ni kwa gavana kuuliza tu, labda ni kwa muda gani tutarajie kwamba hizi ule uwanja utakamilika, ili vile vipawa na vile vipaji ambavyo tuko navyo tutaweza kuvionyesha, ili tukuze kitaifa kwa mapato yetu kwa ajili ya maisha yetu kama vijana. Yes. Asante sana, swali zuri. Gavana akiuliza unawajibu. Asante. Uwanja wa Kilifi wa mpira tulipata mkandarasi. Tulifanya matangazo na aliyeshinda ni kampuni kutoka Uturuki. Na vile imekuwa ni kwamba tumechelewa kidogo kwa sababu wakati kampuni iliyoshinda kujenga ni ya nje, kuna masharti fulani ya serikali lazima yatimizwe. Na kulikuwa na zile guarantees, warrants ambazo nizifanywe. Tumechelewa kidogo. Malengo yangu ilikuwa uwanja huu uwe tayari kufikia Disemba mwaka huu. Umechelewa kidogo. Lakini hata tukianza Januari ama Februari, wakandarasi wametuhakikishia kiwanja hicho kitajengwa na miezi 6. Kwa hivyo Mungu akipenda mwaka ujao, mwezi kama Agosti hivi. Itakuwa imeiva. Mimi walisema miezi 6, mimi nikaongeza 2, kamba nawapa 8. Kwa hivyo Mungu akipenda tutakuwa nacho kiwanja. Na ni kiwanja cha kimataifa. Ni kiwanja unaweza cheza FIFA, unaweza chezea kila kitu. Hakuna haja uende na mwavuli kukiwa na mkutano kwa sababu akaa juu ya jua. Hakunyeshewi na mvua. Lakini tumeanza hata hivyo viwanja. Ukiona sasa pia Malindi pale Butwani tunajenga ile beach soccer. Wale mmeenda Malindi sasa mtaona before Christmas tunafungua beach soccer. Na imeattract vijana sana hapo. Wanacheza mpira usiku, watakuwa wakicheza mpira usiku. Na nini, Watamu tunajenga pia kiwanja 7 aside. Vijana usiku badala ya kwenda mihadarati wajivinjari hapo. Lakini ICT sasa vijana wasiwe na shaka. Katika makandarasi tuliotia sahihi tuko na kandarasi 5 zote zinategemea vijana. Tuko Equity Bank is the latest, imejoin juzi. Tuko na School Try, tuko na Powerland, tuko na Open Institute. Ile iko hapo Maono Malindi sahi. Hiyo tayari iko na vijana 700. Na I must commend the youth of Kilifi. Mimi nilipoingia kama gavana, county haikujua hata wafanyabiashara wangapi Kilifi wako. Hii vijana wa Malindi wa Maono Institute wameweza kutuchorea biashara za Kilifi in 1 month. We hired 109 youth from those 700 na wakazunguka wakatupatia biashara ngapi ziko Kilifi. Hata ile iko Kichochoroni tunaijua iko wapi. Na sasa wanafanya sasa ya mambo ya ardhi na nyumba za hawa wawekezaji. Sababu nyumba nyingi hapa Kilifi hazilipi ushuru. Watu wanajifanya wamejenga nyumba za pamoja, halafu wanalipa ile inaitwa kila mwezi service charge. Mwenye ile alianahusika nayo nyumba 50 zimefungiwa, akichukua pesa kwako ama kwa mwingine, analeta pesa moja tu kwetu. Pengine ni 200,000-300,000, lakini amechukua laki kwa kila mwenye nyumba. Sasa hivi karibuni tutawaingilia wote, tutafanya census. Na hiyo timu ya wao vijana 700 wako Malindi Maono. Wataenda kila nyumba wafanye census. Mwenyewe ni nani? Fungua mlango, tupatie risiti zako za miaka 5 ulizolipa kaunti ya Kilifi. Ushahidi wako. Sababu sheria inasema miaka 6. Ukitoa huo ushahidi, tutajua basi umelipa miaka 5, wewe huna neno, tunakupa tiki. Kama ukija unasema risiti sijui zilienda na nani na nyanyangu na babu yangu, tutakwambia lete risiti ndio tukukilie. Na hiyo nafanya na vijana. Hivi karibuni hao vijana wanatengeza mtandao wa timu yangu ya delivery unit.
The delivery unit is supposed to show what we are doing as a county. Na vile itafanyika ni kwamba these youngsters wanaenda kufanya, wanatengeza mtandao wa dashboard ambao wanaweza kujua ni services gani zote unapata katika hii county, kuanzia hospitali, dispensary huko mashambani mpaka ya hizi za juu. Na wametutengezea tayari moja ya afya. Sasa hivi tunajua ni dispensary ngapi zina madawa, ngapi hazina madawa. Labda pia unaweza tupatie hizo takwimu ni kama ngapi? Dispensary 150 na mbili hivi. Lakini katika hizo 49 zilibaki wakati serikali ilipoondoka iliyopita, kwa hazijamalizwa. Lakini sasa tumetengeza katika hizo 59 tumetengeza 29. Wiki hii nitafungua 5. Nitafungua Mtangani, nitafungua Mkamoto, nitafungua Mwakuhenga, nitafungua Kitengwani Mkaloleni sub county. Na tunaendelea polepole kwa sababu hatuwezi kusema kwa sababu serikali iliondoka zilikuwa zimebakishwa tuziwache. Sababu ile pesa zimetumiwa pale ni pesa za umma. Kwa hiyo lazima tuzitengeneze. Lakini pia katika mambo ya hospitali we have come up with a new system. Basically tumeweka mikakati ya kutengeza kitu inaitwa EMR. Wakati wa kampeni wale wanisikiza nikiongea, nilisema watu wa Kilifi wataacha kubeba exercise book. Kwa sababu kila mtu anaenda hospitali lazima abebe kitabu. Na mara nyingi watu wanateseka. Mtu anatoka huko Ganze, huko ndani Vitengeni, anaenda hospitali Kilifi. Akifika katikati kwa matatu, ameshafika karibu na Kilifi, anakumbuka amesahau kitabu. Anateremka, anarudia kitabu, lakini akirudia kitabu harudi tena hospitali. Sababu tikiti ilikuwa ni hiyo ameweka kwa miaka, ni mama mjamzito alikuwa anaenda kupimwa, halafu wanasema sasa tikiti sina, harudi tena. Kwa hivyo anaomba Mungu nyumbani mpaka azae. So tumeanzisha system inaitwa EMR. Half of Kilifi sub hospital sahi iko it has been put in the system of EMR. Hata nurses in the next months ukienda kwa hospitali hutaona tena hizi mambo za mafaili yale ya kuweka kwa kitanda hapa sijui mtu akija anasoma. Kwa hivyo kila nurse kwa ward atakuwa na kitu kama simu, gadget. Ana information yote hapa, umepewa dawa saa ngapi, je dawa umepewa ni gani, na hiyo itatusaidia pia kupunguza wizi wa madawa. Kwa sababu na tayari tumeona tofauti yake. Tumeweka tu half of the hospital ya Kilifi hii hapa, Kilifi County Hospital. Tumetoka kutoka milioni 1 kwa mwezi mpaka milioni 7 turnover. So who was going with the 6 million every day? Hiyo ni moja. Ukikuja kwa digitization ya mambo ya collect revenue, tumetoka mambo ya ses, kokoto za Jaribuni, mchanga wa Gongoni, matofali nini, tumetoka from 160,000 mara nyingine unaambiwa 260,000 mpaka sasa tuko 1.2 million a day. Nilikuwa nauliza wafanyakazi kila siku, itakuwaje mtu apite mtu hapa halafu jioni tuambiwa kumepatikana 19,000. Ukimuuliza Abdul Somad Mombasa amekusanya 300,000 pale Shimolatewa. Na gari zimetoka Kilifi zikapitia sisi tukakusanya 19,000, lakini zikivuka wanakusanya 300,000. So hii ndio mambo tumejaribu kupigana nayo. Na ninajua nina vita sana kwa hii mambo nafanya, lakini mimi bora mwananchi hapa apate haki yake. Na ndio mwananchi ambao wako hapa tunataka kusikia kama pia wamepata haki yao. Unajua tabu kubwa, na najua mara nyingine si watu wote ni wabaya, lakini kumekuwa na wafanyakazi pia wazembe ambao wanaharibu jina la wale wafanyakazi wengine wote wazuri. Kwa hivyo tumesema njia peke yake ya kurekebisha hii ni kuhakikisha kwamba tunaweka kila kitu kidijitali. Tutoke mambo ya kupokea pesa cash, mtu achukue kusanya ushuru wa county aende nao nyumbani akanywe mnazi, Jumatatu zilizobaki ndo analeta kwa county. Shikilia tu hapo gavana, tupate maheno na pale kuna mkono. Kwanza kabisa mmeridhika? Tumeridhika. Mko sawa? Aya, kwa majina mimi naitwa Zablon Baya, mkazi wa Mnarani Ward. Niko na swali kwa gavana na pia niko na mapendekezo. Uliza swali kwanza alafu tutachukua mapumziko mafupi atarudi kulijibu. Swali la kwanza ni kuwa ameongea kuhusu Jaribuni anakusanya 1.2 million. Lakini tunataka kuuliza hiyo barabara kutoka Jaribuni kuja paka Mnarani iko hali mbaya sana. Sijui kama gavana anaipangia nini, kwa sababu gavana aliyepita alikuwa
kulikuwa kuna Wachina ambao wanachukua kokoto wakipeleka Lamu, na hiyo barabara iliahidiwa kuwa itatengenezwa, lakini gavana aliyepita hakutengeneza. Sijui gavana ambaye yuko sasa ambaye tunamwamini, nimeona Kilifi amefanya kazi nzuri ya barabara. Je, hiyo barabara kutoka Jaribuni mpaka Mnarani anaifikiria vipi? Shikilia tu swali lako hapo, tutarudi naye baada ya mapumziko mafupi. So to all our viewers, we are taking a short break. We'll be back with more. This is NTV. Christmas ni sahi ishafika na ni kubwa kubwa. Kwani hii Kristi ni bomba na Blue Santa kupitia star 570 hash option 1. Rudia. Star 570 hash option 1. Iko PlayStation 5 na 55 inch TV na iko 500,000 Kenyan shillings. Nambuzi moja? Nambuzi. 1 million Kenyan shillings na Samsung S24 Ultra. Nambuzi moja? Iko 2 million Kenyan shillings na iPhone 16 Pro Max. Nambuzi mbili. Blue Santa amekuja na zawadi kibao. Nani kubwa hapa kuna ndogo. Hapa Christmas ni bomba. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Nikuuliza, after what happened last time, bado umekuja niyo confidence yote hapa? I just want somebody to talk to. So ndio kwa unakuja ukimbilia hapa hivi kwa room yangu sahi? Hakuna mtu nachukia kwa maisha yangu kama wewe. Nilikuamini mpaka nikakutafutia kazi pale kwa Amazon. Ukaamua kuchagua mapenzi dhidi ya kazi. Mama amefanya? I want you to pretend to be a doctor. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the heartburn? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. All right, thanks for staying with us. We are continuing with our conversation with Kilifi County Governor Gideon Mung'aro on issues to do with the county and, of course, the impact of the recently concluded Kilifi County International Investment Conference. Governor, thank you for staying with us. I want us to talk about the state of infrastructure in Kilifi County. There was a question from a young man in the audience about the state of Jaribuni to Mnarani Road. And also, just give us your progress on the wider road network in the county itself. I'm doing a lot of infrastructure at the moment in Kilifi County. If you check in Kilifi town, I am doing a road network in the town, partnering with the World Bank, doing roads and light worth about 540 million. I am doing about 380 in Malindi town million worth of roads and drainage and walkways for the public, so that not only cars can pass, but I have about 34, about 6-7 kilometers of walkways, all the roads I'm building. And then we have also another project going in a place called Kibokoni, that is in the former Malindi, now Magarini sub-county. We are also doing roads worth 280 million. The road the young man have asked
from Munarani to Jaribuni, it's part of my priorities. Yeah, it's a priority for me because it's one of the pledges I made during campaign. And the lucky thing is also I'm a resident of near a place called Majajani. I live around that place at the moment. So I also want to drive as a governor in a good road. So I want to assure you, it's part of the programs of the many roads I'm starting soon. I will be starting that one. I'll be starting another road in Chasimba, Kwandara Road, in Chonyi sub-county. But at the moment, I have many roads going into the interior, in Magarini, in Watamu, in a place called Mbarakachembe, in Kilifi North. We have done through CSR the Mukwajuni Takaungu Road, because I signed an agreement also with the new road, the Kilifi Mutwapa Road, being done by the national government. This road again will start from Kilifi to Sabaki Bridge, the expansion, I hope next year. We will do similar agreements that the county will waive you cess as national government, but you will give this in return. You don't give us money, you give us the road. We don't want the money. Give us a road, give us lights, give us water, whatever we'll have agreed. Give us a market. So this is what we are doing. But the road from Munarani to Majajani and then extension to Jaribuni will be done. At the moment, through the investors, I called all the people who are doing mining in Jaribuni, who are doing the ballast in Jaribuni. I've had several meetings with the investors. We have reached a final stage now to do a road from a place called Zitsoni to Jaribuni. And it's not going to be built by the county. I called all the investors, I asked them, you are getting all this business, you are making money. What are you doing for the people of Jaribuni? They only die with dust. So the Munarani, Jaribuni I'll build myself as a county, but the one from Zitsoni to Jaribuni, I've already put the investors together. Everybody is picking a piece. Those who will put ballast, those who will, Mombasa Cement will put cement, others will, so they must build that road. And I'm at an advanced stage, and soon that project will start. All right, and I know there's still more burning questions from the audience there, the young people who want to ask you questions. We'll be getting to them in just a moment. You spoke about the issue of the state of healthcare in the county, but indeed, the county's healthcare infrastructure is also a point of concern. What is your administration doing in ensuring that there is upgrade of the facilities that would serve the residents of Kilifi better then? Zainab, I must say, on health sector, I've tried a lot. I know people, people have been in office for 23 months, 2 years, 3 months. And if you see the amount of effort I've put on health and the changes I've done, those who have eyes can testify. When I came, it was worse than that. When I came to office, most of the hospitals, when you visit a patient, you wouldn't stay for 10 minutes. I have done renovations, Malindi Hospital, put to another level. Yeah, I did not only change the hospitals, I have removed the fabricated beds and bought state-of-the-art beds like Mombasa Hospital and the other private hospital where people go. I've done that in Marafa. I'm doing in Kilifi. I took this county with 0 dialysis center. Yeah, they had only 1 bed in Malindi, which broke 3 months when I came to office. What did I do? I got partners through the Hungarian embassy. And now I have 8 beds, yeah, which we did not pay a shilling as a county. I got them through investors. All what we are buying is reagent. And I've already 24 new beds through the same investors in the high seas to expand the dialysis capacity for Malindi and Kilifi to 24. Yeah? And hopefully, eventually, I can have every hospital, Mariakani, Mutwapa, Marafa, Bamba, having dialysis facilities. We have also gone ahead to start buying equipment. Yeah? As I'm talking, Kilifi Hospital have already received an incinerator. For years, all hospital West
is being thrown to the normal dump site, where scavengers go there. They are either get pricked by injections which has been thrown. Sometimes we throw even our theater organs into those places. People mistake them to be some meat left in hotels, so maybe some people even eat human bodies, body parts. So what have we done? We have brought an incinerator now. We imported. Already the house is ready. I will be launching it soon. And once we launch it, every hospital of Kilifi County, including the private hospitals, they'll have to sign and pay to the county to bring all their hospital waste to the incinerator. And anybody who doesn't bring, and we catch them throwing hospital waste at our dump sites, and without bringing it to the incinerator to be burnt there, we will close those hospitals. We are trying to prove. At the moment, as I'm talking to you, I have just received a CT scan for Kilifi Hospital. In the next 3-4 weeks, God willing, it will have been fixed. We have taken the staff for training. So for the first time, Kilifi County will have a CT scan. Yeah? Going forward, we are expanding other hospitals in the areas where we have a problem. At the moment, we are building an OPD in Kilifi, an accident and emergency wing in Malindi Hospital. Yeah? We are also building in Malindi Hospital. We got partners through the Italian embassy. We have already completed an 8-bed unit ICU in Malindi. We are building a maternity ward, a maternity center with 110 beds and 2 theaters. Because our biggest challenge at the moment is when people call me, they have a patient who has broken leg, but they take 3 days or 4 days sometimes to enter the theater because we give priority to pregnant women in our hospitals. You can't leave a pregnant woman who have come. They need to have a cesarean and to take somebody with a broken leg, because that one can survive another night. But that pregnant woman who is in labor sometimes cannot survive an hour. So we are expanding our hospitals with equipment. There's a hospital in Kilifi, which is very famous for people of my age, St. Luke's Hospital in Kaloleni. This hospital was the most efficient hospital, had even white nurses. It's dead and gone. We have started reviving it, and we have already put over 500 million to build it completely afresh and put also a medical training center in that place. So Mariakani, contractor, is already on site building an emergency and accident wing. The biggest accidents you have between Mariakani, Majia Chumvi, going to Voi. They always have to come past Mariakani, go to Coast General. Half of the time, they cannot reach because they have lost a lot of blood. So we are doing a whole new accident and emergency wing at Mariakani. Right. So 3 projects we are doing at the moment, major projects, will cost over 2 billion shilling. Is Malindi Hospital, Kilifi Hospital, General Hospital. We are doing the same accident and emergency wing. All right. We are changing the system now. As I've said, I put AMR. Soon we are putting also on all our hospital gates, the many hospitals, because also patients complain that they come at 6, but by 12 o'clock in the afternoon have not been served. So any patient who will walk in our hospital soon will have to pick their numbers from the gate. When you go in, you will be called by the number, whether you know the governor or not. When you come number 1, you'll be served number 1. When you come number 10, you'll be served number 10. With the AMR system, I'll be able to check from our office how many patients have been attended from 6 o'clock in the morning up to 12, and what time did they come. Because when you pick the number, it will indicate in my tablet on my desk. All right, Governor. And those are very great initiatives. I mean, talking from issues of infrastructure to education to healthcare. But this is Kilifi County, and indeed you are focused on changing the face of Kilifi County and looking at attracting local and foreign investment into that county. One dark cloud that continues to hang over is the reputation that came from the Shakahola massacre. How are you trying to change the face of Kilifi away from that massacre? I mean, the court case is still continuing, to be able to give it a different identity in terms of investment. Already in Shakahola, as we are talking, we have an Italian investor doing 2,000 acres
in Shakahola, planting passion. We have been testing potatoes the last weeks from Nyandarua to see if we can grow potatoes in Kilifi. They are doing tomatoes. So the issue of Shakahola and the bad cloud will end soon. Because also, when you come to agriculture, we have those Italians doing 2,000 acres now. The county is already preparing to give them another 3,000 acres near River Sabaki. They have so far employed about 360 people, but going forward, it will employ thousands of people. I also had a meeting with the Minister of Finance in Italy and International Development Corporation. We signed an MOU about 4 months ago. This was part of this climax of the investment conference with a region in Italy called Lombardia. This is doing only one program on cashew nuts. Yeah, you know, Kilifi, many of us went to school with cashew nuts and coconuts. But now our coconuts are not doing very well. Cashew nuts the same. The famous Kilifi factory, Kenya Kilifi plant cashew nuts was closed because there was no more cashew nuts. Brokers were many. Now what we are doing, we signed the MOU. Before we started this conference, they had confirmed the Italian government now has given money to the region of Lombardia so that we can get farmers to plant. They will be helped to plow the land. They'll be given money to plant if it's 2 acres or 3 acres, which you have given. They will absorb the cashew nuts. But they had one challenge, that the money which was given cannot go direct to the county because they have been given more money than what they can work direct with the county. Fortunately, the president attended the conference. We had a discussion and he told me, don't come tomorrow, come yesterday. I will sign for that agreement quickly with the Italian government so money can come to Kilifi. So soon we'll start project of engaging farmers to plant the new hybrid cashew nuts, which you can harvest in 2 years. All right. Governor, I wanted to hand it back over to Frida Mwaka. So Shakahola story will finish. And I know there's still the same questions coming up from the audience as well. Frida, over to you as we seek some of the views of the young people that you're sitting with right now. Frida, over to you. Right, asante sana Zaina. Wacha turudi hapa tuendelee kuzungumza na wananchi. Najua kuna swali ambao bingwa fulani alikuwa ameliuliza pale, lakini kabla hatujakuja kwako, kuna maswali pia yanazidi kujitokeza gavana, na swali moja pia tukisalia katika masuala ya afya ni kwamba Kilifi wakazi, kuna baadhi ambao wanalia kutokana na hii bima ya SHIF, wanasema kwamba haifanyi kazi. Sijui katika maoni yako wewe unahisi kana kwamba ilikuwa ni njia bora kabisa kwa Kenya Kwanza kuhama kuelekea kutoka kwa NHIF kuingia ndani ya SHIF, na kama haifanyi kazi mpango uko vipi? Sikujua sababu ya nini ibadilishwe, lakini kama ilikuwa inabadilishwa ilete mambo mazuri ni sawa. Ile kitu tu mimi napigana nayo ni kwamba kwa nini hatukuweza kuunda system ambayo pesa zikitoka kwa NHIF kwa akaunti ya Frida Mwaka zinaenda kwa SHIF. Unakifungua account unaona kwamba pesa yako ilikuwa transferred kwa SHIF. Ile shida kubwa imekuja ni hiyo system. Kwamba pesa uliweka keza kwa NHIF, ukienda kufungua akaunti yako ya SHIF iko blank. Hii ndio shida kubwa. Na tulipoona kwamba itatatiza wananchi wetu, tukasema kwa sasa wacha wananchi watibiwe. Kila akitibiwa tunachukua record, tukitumai serikali kuu itatulipa hizi pesa zetu zote ambazo watu wameweka, sababu watu wamelipa pesa zao. Kwa hivyo mimi sikuona kama ni mtandao ungelikuwa ule wa transfer, kwamba wewe leo uko na bank account KCB. Naam. KCB imebadilisha jina, inaitwa BBC. Inatakikana ukienda kuangalia pesa zako KBC wakutumia ujumbe vile unaona kwamba benki yetu imechange jina, account number yako sasa ni hii katika banki yetu SCB, balance yako ni hii. Haiwezekani tubadilishe alafu iwe pesa ukienda kwa ile SCB, kwa sababu kuna kitu hapo haikuwa sawa. Na tunatumai serikali kuu itafanya bidii. Na katika huo mpango labda gavana mmehamasisha jamii kwamba wataendelea na matibabu? Tumeambia wananchi, na hakuna wananchi anarudishwa akija kwa sababu alikuwa na NHIF na ako hospitali. Ndio unaona dialysis zetu zinaendelea na hakuna mtu analipishwa. Unajua dialysis ukienda huku Twafika Hospital ama hospitali za kibinafsi hapa, mtu analipa 10,000 for every session. Sisi tunafanya session 2 kwa mtu mmoja kwa mwezi na walipi wanaenda 0 shilling. Wakati tulipokuwa na NHIF walikuwa NHIF na walipia. Sasa tunaweka rekodi tu kwamba wakati SHIF ikianza kufanya kazi tu dai pesa zetu zote. Itakuwa mamilioni ya pesa, lakini itabidi watulipe tu.
sababu wananchi wamelipa hizo pesa kwa serikali. Haraka upesi kwa sababu ya muda. Swali la kwanza sijui kama ulijibiwa na ulikuwa na la pili pia. La pili ni kuwa mimi mwanzo nampongeza gavana kwa sababu ya kuleta Wezesha Fund. Lakini katika hiyo Wezesha Fund niko na swali kwa sababu pesa zikipelekwa kwa bank iko na sheria nyingi, na wengine kama sisi vijana wengi sana huwa wanafuliza nini. Kwa kule umeweka kwa CRB. So kijana amepata LPO, akifika kule kwa sababu anafuliza na ilimweka kwa CRB haizi pata ile LPO financing kwa sababu yeye kwa CRB anaonekana. Ningeomba gavana kama inawezekana ile mambo ya Wezesha uirudishe tu kwa county, ili ukipata ile LPO unaenda kwa county government, hiyo Wezesha department wakufinance ili ufanye biashara. Lengine kabisa sisi ni vijana, na vijana kwa sababu juzi ulikuwa na mkutano wa hiyo investment au investors. Sisi ni vijana wadogo ambao tunafanya biashara. Kama wale watu wakubwa ama kampuni kubwa zinalipa 12,000 za biashara zao katika ile license, kama vijana tungependekeza utuwekee nusu ili pia sisi tuweze kulipa hiyo license na nafanya biashara halali katika kaunti ya Kilifi. Asante. Mpigieni makofi jamani. Na katika hiyo pumzi gavana, kabla hujajibu hayo mapendekezo, vijana nazungumza nanyi. Kumekuwa na hili kongamano, na kongamano tumeliona siku 3-4 hivi. Hili kongamano kwenu nyinyi mmelipokea vipi? Mimi nimesema naitwa David Shoka. Kongamano tulipokea vizuri. Kwanza ni kupeana pongezi kwa mstahiki gavana kwa kutufikiria. Kwa maana wale wekezaji watakuja hapa Kilifi watataka wafanye kazi na ni vijana. Kwa hivyo tunamshukuru kwanza gavana kwa kutufikiria na tumelipokea vizuri. Na kwa wale investors ambazo walikuwa kwa ile kongamano ambao walisaini MOU na mstahiki gavana, tunaomba pia wakuje kwa haraka ili tupate ajira na maisha pia yaendelee. So tunamshukuru sana gavana kwa kutufikiria na amefanya jambo zuri sana. Na mulikuwa na swali? Swali nilikuwa nalo lilikuwa kuhusu barabara mstahiki gavana. Ile ya Jaribuni ya kutoka Tizoni. Na amejibu hiyo. Lakini nilikuwa nataka kuongeza ile ya wale ya Jaribuni. Ile ya timu za Jaribuni. Nataka niongezee pia kwamba ile barabara ya kutoka Mnarani mpaka Jaribuni nitaitengeza, lakini nitaiweka vigezo. Nitaifunga malori yote yapitie Mavueni. Sababu nataka kutengeza njia, alafu baada ya wiki imemalizwa na malori imejaza mizigo tu. Sawa. So la mwisho mheshimiwa, mtu anayetaka kupeleka mizigo yake akajenge nyumba jajani ataenda, lakini malori ya biashara yashike barabara kubwa. Sawa. So la mwisho mstahiki gavana kutoka kwangu, kwa vijana kule mambo ya mkorosho umetaja na mnazi, lakini kwa sasa tunaongelea jambo la mnazi. Hususan biashara ya mnazi imekuwa kidogo inaleta sintofahamu. Na vijana wengi siku hizi hizo ndio biashara tumeingilia, maana pia pesa iko kwa wale kutoka tapas mpaka wale wenye wanauza mangwe. Yes. Sasa mstahiki gavana, kwa tuna hizi mashirika ambayo yalikuwa yanatusaidia katika jamii, kama kuna Linda Mnazi iko pale Tezo, kule kwetu Jaribuni na Chasimba tunayo pale, tunasema tunakuza mnazi pia group. Tunaangalia katika kuinua mnazi. Lakini changamoto tunayopata mstahiki ni kwamba katika ile tukitaka kuuza ile mnazi, sasa tunasumbuliwa na hawa polisi na pia vibali, pia kupata vibali inakuwa ni tatizo kidogo. Mstahiki gavana, hapo tunaomba usaidizi kidogo na tuelezee pengine ni namna gani tutaenda nayo. Haya, kidogo tu gavana, kabla hujajibu hilo tuchukue swali lingine alafu jibu mawili mfululizo. Lakini unajua ni matatu, ya yule sijamjibu. Yale ilikuwa ni mapendekezo. Haya. Kuna moja ulikuwa umesema sasa ingawa nataka kulijibu, ilikuwa kuhusu kabla hujasahau. Wezesha Fund. Wezesha, yale uliyosema ndio nimefikia sasa nafuatilia, kwa sababu benki ilinisaidia maana ilitupa pesa zaidi. Lakini kumekuwa na makosa mawili. Kosa la kwanza, benki pia wameleta masharti mengi sana siku hizi. Number 1, number 2, wafanyakazi wetu wa county pia hawajatusaidia sana. Huwezi kupeana pesa ya Wezesha kwa kijana afanye biashara na pesa ya Wezesha halafu achukue miezi 7 hajalipwa. Nilikuwa nimesema kwa treasury yetu iwe na mikakati kwamba mtu yote aliyepewa pesa na Wezesha, karatasi yake ya kwanza kulipwa ndio arudishe pesa, mwingine achukue. Kwa leta changamoto na wafanyaji kazi, lakini nimeshughulikia. Lakini sasa tumesema wacha tuempower Wezesha, tuirani wenyewe kama county.
tuwahamasishe watu kwamba ukichukua mwenzako atachukua, sababu ile changamoto iliyokuwa pale serikali iliyopita, kuna deni ya milioni 238 hazijalipwa, sababu mtu akichukua anaenda sema ni za county, anaenda kabisa. Sasa lazima tukue pia kwamba waaminifu, tuseme nimechukua, nimepata, wacha mwenzangu naye nirudishe achukue, ili tuendeshe huo mfuko wa hiyo wezesha. Mambo ya mnazi nimekuwa nayo karibu sana, na nimeshaongea na mkubwa wa polisi hivi karibuni, maybe ilikuwa nifanye mapema, lakini nafikiri nitaifanya Januari mwakani. Nitakuwa na mkutano na wamama wote wa Mangwe na vijana nyote ambao mnafanya kazi ya Mangwe hapo kwa ofisi yangu huko kunyuma, hata kama mtakuwa 1000. Tuje tukubaliane tu yale mambo ambayo mtafanya, kwamba kwanza kuwe na masaa ya kazi. Watu wasiamke asubuhi mpaka jioni kunywa mnazi. Masaa ya kazi, na mtapewa leseni na county ya Mangwe. Na mambo ya polisi kuharasi watu wa mnazi ikome. Na nafikiri hamsumbuliwi sana. Kana bado mnavuta vidogo si sana. Si kama zamani. Toka niingie hiyo nilitatua. Vijana tumewasaidia kwa leseni. Ile maoni yake ni mazuri, mambo ya leseni mwenzako ameongea. Tuta review. Tutaweka mikakati tuone kama tunaweza leta policy ya kwamba kijana anaanza biashara awe hata waived miezi 3-6 ya kufanya biashara. Na nafikiri nilipoahidi wakati wa kampeni nilisema kwamba nikiingia nitafuta leseni ya bodaboda na ya ambulance. Sababu ambulance ni ya dharura. Kila mara unapigiwa simu unaambiwa ambulance nataka kubeba mtu apeleke hospitali, wanataka 15,000 ya mafuta. Na mimi toka niingie kama county governor wa Kilifi, tulifutilia mbali leseni za ambulance. Na tukaunda kituo kipya na tukachukua vijana 39 wa paramedics wakatrainiwa. Tuko na kituo. Sasa ukipiga 1535 hapa, Wakenya wote watashuhudia, simu inashikwa, ambulance inakuja. Ukipiga 1535 sasa hii Italia hapo umefika kituo cha dharura cha Kilifi County. Tujaribu. Jaribu mbele ya watu. Hakuna neno. I'm very confident. Jaribu tu sasa hii. Naweke kwa speakerphone. 1535. Weka. Alafu weka speakerphone. Haya, twende kazi. Endelea tu gavana kuzungumza. Endelea, nataka tusikie. Endelea kutoa hoja. Kupiga nambari ya usaidizi jimbo la Kilifi. Kwa huduma ya afya na ambulensi bonyeza 1. Ndio hiyo. Kwa huduma za moto bonyeza 2. Na kwa huduma ya mafuriko na uzamaji wa bahari. Haya, kwa sababu ya muda. Endelea tu achie pia atafanya kazi. Kwa sababu ya muda studio. Ongeza dakika 5 wewe Zainab. Haya, simu ndio imepokelewa lakini hatumsikii vizuri. Naam, unazungumza na gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro, nataka kumuongelesha. Mnaendeleaje huko? Hello, Kilifi County Emergency Medical Services. Iko dharura ngapi muulize? Iko dharura ngapi? Hello. Kufikia sasa kuna visa vingapi vya dharura? Kilifi County Emergency Medical Services. Kilifi County. Aha, ni kama kidogo hatuelewani lakini simu imepokelewa. Na kwa sababu pia ni kwa sababu ya muda. Pigeni makofi, angalau gavana amesema tupige simu hadharani, tumeipiga na imechukuliwa. Unajua? Naam. Mimi nafuatilia. Zamani uko kupiga simu naambiwa tu Kilifi County Emergency tukusaidieje? So because I call always myself in the middle of the night, naweza amka saa 8 usiku upige tu. Nimepata mboka yangu ya mnazi nikapiga simu. So pole nikawafundisha, ukipiga simu, ukipigiwa simu, mimi sikujui, sema mimi naitwa Frida Mwaka, nafanya kazi kwa hiki kituo nikusaidieje. Na unaona ukipiga na lazima waseme jina. Yote nilifundisha mwenyewe, mimi mwenyewe. Napiga simu dharura tu. Napiga mwenyewe mara kwa mara. Haya, gavana tunajuzwa kwamba tuko na sekunde 1. Haya. Tumaacha maliza ya huyu. Lakini sasa ile sijamaliza. Kwa yako ilikuwa ya mambo ya barabara. Umemaliza? Iko sawa? Haya, twende kazi. Naitwa Steven Amani Nzaro, almaarufu Kalinyoto, natoka Mnarani Ward. Mheshimiwa, kwenye kampeni zako ulipokuwa ukizunguka na kumbuka vizuri ukija Mnarani, tulikuwa na mahojiano moja kwa moja mimi na wewe. Na nikakuuliza kuhusu makubaliano yako na vijana iwapo utaingia kwenye kiti, vijana wote wa Kilifi County. Kwa upande wa talanta, sana sana watu wakiongea kuhusu talents wanafikiria sana mambo ya mpira, kama venye umezungumzia kuhusu mambo ya stadium ambayo nataka kujenga hapa Kilifi. Lakini talanta ni nyingi. Na sahi nafasi za kazi watu wanazunguka maofisini hakuna. Kuna waimbaji, kuna wachezaji, kuna nini na nini. Lakini nakumbuka uliongea vizuri sana ukasema unapoingia kwenye kiti utatutengenezea Talent Academy, ambayo itakuwa ni chuo cha watu watakuwa wanakuja pale, vijana wanasoma na wanatoka na karatasi.
lakini kufikia hivi sasa miaka miwili down the line hamjaiona bado hatujaiona. Sijui unafikiria nini ama unatuazia nini? Haya, asante gavana. Haraka upesi. Nafikiri ni ahadi yangu. Hadi sifanya mingi. Nimeona ambulance nimwambia. Nilipoingia nilisema nitafuta leseni ya bajaji ile 300 na nikaambia vijana ile 300 mlikuwa mnalipa kwa county, muachane kulipa county, nitaifutilia mbali mlipe kwa cooperative ama sako. Kufikia sasa nimeunda sako za bodaboda zaidi ya 36. Kama hawata save ni wenyewe. Lakini nimeambia leseni, lakini karibuni nitakuwa nikiwafuatilia. Kama hujalipa sako wewe hujalipa leseni. Kama hujalipa pesa yako 300 kwa sako yako utakuwa hujalipa leseni. Lakini hakuna bodaboda moja inalipa leseni toka niingie ofisi. Kweli urongo? Hiyo ni moja. Hii ya Atalanta. Naam. Hapo mahali nawaambia, na juzi tukiwa na mkutano, balozi wa Slovakia alikuja hapa. Mnaona anajenga mazingira park. Nimeweka wifi mazingira park. Nimeweka wifi soko la pale stage ya mabasi. Nimeweka wifi Olotip market. Nimeweka wifi Charamae. Nimeweka wifi Malindi. Sasa nimefungua Mtwapa market wifi. And soon I will open 560 sites in this county. Na partner na Airtel. Ukiwa wewe unaishi kijiji fulani Mnarani, kutakuwa kuna center, mkienda usiku hapo piga gumzo, hiyo area yote mtapata wifi. Kwa hivyo wanaweza endeleza talanta zao. Kwa hivyo mtaendeleza talanta zenu, mtafungua inaitwaje hii biashara, na ndio maana wale vijana mwataka TikTok ya Kilifi. Wale wanasema wataendelea na TikTok. Sasa unaona ile kama kwa mfano pale ambapo wale vijana tulitrain through Powerland 500, 350 graduated. Wengi tayari sasa wanafanya biashara za mtandao. Lakini pia mimi kama county nimechukua vijana 40. Sasa wanafanya kazi ya kukusanya ushuru kwa mtandao. Ile ya mwisho ambayo wamesema wewe ni ile mambo ya talanta. Naam. Unajua jameni, ni miaka miwili na ukisikia leo nimegusa kila mahali. Ndio tumekuwa number 1. Nafikiria kila kitu. Hiyo talanta yetu inakuja. Hapo mahali tunajenga innovation center. Ndio tumesema pia tunataka tujenge kituo inaitwa Talanta Center. Tunaita jina gani? Mkiuliza Dama atawaambia. We are in the process. Tunataka mwaka ujao tuone tutakuwa tumepata pesa kiasi gani, tunakusanya ushuru mwingi wetu. Ile mambo mengine tuliahidi tuende nao polepole. Lakini yale niliyoahidi mengi nimeyatimia. Lakini hiyo yaje pia. Naam. Vijana wa muziki wananisumbua sana. Na hata niliunda kamati ndogo inaongozwa na Sesimila, sio kama washaambia. Yao vijana wa talanta wa muziki na nani. Tuanze kuona ni vipi achieve hii mambo ya kujenga mahali ambapo kutakuwa na kituo cha kurekodi, badala muende sauti kukodi mahali ya kufanya mazoezi. Kama ni mpigaji gitaa, unataka kufanya mazoezi, utakuja kwa hiyo room upige gitaa letu uliwache, ulisafishe, uliwache hapo, mwingine naje atumie. Hivyo ndio tunataka tufanye. Kwa hivyo hii maneno niliahidi itakuwa tu. Nipatieni muda. Nilikichukua hii county kwa afya tulikuwa number 43. In 1 year I brought it to number 17. 2 months ago Kilifi was voted number 2 on health. County yenyewe ilikuwa na 30 something huko. 37 ama 40. Jana imetangazwa Kilifi county. Mtaona si iko hapo kwa mtandao. Nambari 1. Asante sana. The 10 best counties in Kenya. Naam. Is number 1. Gavana tunaharakisha jamani. Hata nipokonya acha nikwambie hivi karibuni. Hiyo nambari 1 itasalia kuwa nambari 1. Nimeshikilia hivi mpaka relay mpaka ni handover. Asante sana gavana wetu Gideon Mung'aro. Najua Zainab Ismail na kikosi kizima cha Nairobi kimesema jamani tumalizie upande wa kwetu, lakini vijana mmeridhika? Haya, mpigeni makofi gavana wenu, na pia nyinyi wenyewe mjipigie makofi kwa kazi njema. Zainab, kutoka kwetu sisi hatuna la ziada, tunaweka kijiti hapo, lakini sijui kama mmalizana na gavana. Mie siku zote niite Frida Mwaka naitika. Gavana anasema muongeze wana, sijui kama itawezekana, lakini kutoka sisi hapa hatuna la ziada. Vijana wa Kilifi hoye. Haya, Zainab, kazi kwako. All right. Thank you so much, Frida. Well, you could have informed the governor. It is not in my responsibility to add us more time. But just finally, Governor, before I let you go, there's already a lot of talk on the 2027 election and 2027 campaigns, not just nationally, but also in your county. And what we witnessed was some chaotic scenes during the Chenda Chenda Cultural Festival. What are your thoughts on what transpired? Anyway, nationally, I don't know what is happening, what will happen, and I think it's democratic right. I always tell people,
where I sit, even my father is allowed to compete with me. But don't forget, in Kilifi, we have also busybodies, many of them. So this chenda you saw was part of the busybodies you have around. But me, I'm focused. I'm working for Kilifi people, and my work will decide my fate 2027. And I'm telling you, any competitor who will be coming must be really prepared, because to match what I'll have done will be very difficult. All right, and I think that's a fantastic place to end this conversation. Thank you so much, Governor Gideon Mungaro of Kilifi, and Frida Mwaka and Lofty, who are heading our team there in Kilifi County with the just recently concluded Kilifi County International Investment Conference. And this is where we wind up our broadcast for NTV Weekend Edition as well from the Nation Center. My name is Zainab Ismail. On the sign language interpretation bit was David Agondoa. Good night. God bless. This is NTV. Make the day taste better with a new Streetwise Pasua for only 490 shillings. Nikuuliza, after what happened last time, bado unakuja niyo confidence yote hapa? I just want somebody to talk to. So ndio kwa unakuja ukimbilia hapa hivi kwa room yangu sahi? Hakuna mtu nachukia kwa maisha yangu kama wewe. Nilikuamini mpaka nikakutafutia kazi pale kwa Amazon. Ukaamua kuchagua mapenzi dhidi ya kazi. Mama amefanya? I want you to pretend to be a doctor. Just a payslip. Get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank. We are you. Masinde Muliro University of Science and Technology, MUST, invites graduates of the 2023-2024 academic year, as well as members of the public, to the 21st graduation ceremony, which will take place on Wednesday, 11th December 2024, at the MUST Graduation Square, Kakamega, from 9 a.m. The theme of this year's ceremony is Focusing on Excellence and Competency. Catch the event live on NTV and on our social media platforms. Nikuuliza, after what happened last time, bado unakuja niyo confidence yote hapa? I just want somebody to talk to. So ndio kwa unakuja ukimbilia hapa hivi kwa room yangu sahi? Hakuna mtu nachukia kwa maisha yangu kama wewe. Nilikuamini mpaka nikakutafutia kazi pale kwa Amazon. Ukaamua kuchagua mapenzi dhidi ya kazi. Mama amefanya? I want you to pretend to be a doctor. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the hard button? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Niaje wale wasee manze, tumeshaingia episode 11. Tuna come round hii. Na kama tujoin for the first time, hii ni Shujaz TV. Na leo episode 11 mtu wangu tuko na nyuki na displays. As in, unacheki space, ebu wape space. Ukikuwa serious huko juu mtu wangu unaweza ona Mount Kenya mtu wangu. Koko na connections Exactly manze. Na mimi ni bad girl mwenyewe hivi yo. Naitwa Sanchez Mali hapa, host wako wa Power kama dawa. Exactly. Thank you so much for joining us. Right about now nataka niwakumbushe manze, tunakuanga kwa social media. Kwa hivyo hii ni ile time unafaa kutoa simu yako, uingie pale kwa mtandao yako, ingia kwa WhatsApp yetu, anza kuniambia na smart sana sasa. Oksho manze, leo tumepiga blow nini. Exactly. Ingia kwa WhatsApp yetu at 0718921170. Unaniwatch kutoka wapi? Exactly. Na bado kama unatumia katulituli ama zile simu za kubonyeza, kumbuka
tuma SMS kwa 20308. Make sure umeanza na #MbogiTrue au sio? Exactly. Alafu guys, jueni tunapatikananga sana kwa social media pale Instagram, TikTok and Facebook. Manze tunaitwa Shujaz Kenya. Endeni mwanze kutudungia, kumbukeni kutumia #MbogiTrue. Awo na kama kawa tunawaambianga drama inazidi kuongezeka pale stress, ndio? Exactly. Last week kulikuwa na drama kwa kina Achina Moas na bado Trix alikuwa amefanywa vitu zingine deadly. Na this week Makena manze zinampeleka mbazi ta. Hebu tuende nayo tu. Acha tuone this week kuna kaje pale stress. Twende sana. We madam, madazi na maizi kwa wapi? Ai nitashinda hapa, kazi ni moja. Nakuletea tu sahi. Tafadhali kunywa chai kwanza. Nakuletea. Angalia hadi napigwa simu, nafaa niende kazi. Ama unataka nifanye aje? Madam, sio mazoea tageuka mala. Nakuletea tu sahi. Tafadhali. Assalamu alaikum dada. Sasa ndio unafika kazi? Ngatlabik. Traffic gani tunaisha hapa nyuma ama unyama? Manda, cha muhimu ni hata niko hapa. Mbona umechelewa? Ningejua na kuja kuulizwa maswali, ningeunja na wakili wangu. Hebu piga hizi mayai hapa. Si hizi, singatia ngeli. Ni haya mayai. Please, pumzika kidogo nikutengeneze chai na bread. Daktari alisema ukimaliza kukula ulale. Alafu lunch time utachukua dozi zingine ya pep. Thank God tulipata hizi pep. Otherwise, sasa ingekuwa ni ngori HIV sasa. Ama nikulete chapo? Acha nikulete chapo. Chebi. Naja sister. Hizi ndio gani sasa? Ni nini? Mimi nilikuwa nilete breakfast lakini wewe niko umekuletea brunch leo. Yaani hata uwezi kwa mloyal uningoje. Usiseme hivyo Makena Ununile sikutoi kwa na threesome hivi alafu kwa same mtu. Ukinicall tu hivi nitakuja very fast. I'll be very much loyal. Lakini ikifika ni tumbo tricks. Sasa unataka nipeleke hii food wapi sasa? Na najua utanijenga. Manzo unakuanga mtiaji. Mimi sikumbuki nikiinvest kwa hiyo kibanda yenyu. Mimi nilikukall, uliletea breakfast na ukuchangamka. Muda niteseke na huko nje kuna vibanda zingine. Learn kuchunga wateja. Unajua si lazima utalk about chenye kiliendelea. But nataka ujue I am here for you. Sawa? Ni responsibility yangu kukuprotect hii Nairobi. But of late nimekuwa preoccupied na job. Sijakuwa nikipay attention to you na apologize. Si fault yako. Ni fault yangu. Usiseme hivyo. Usijiblame. You don't deserve any of this. Thanks. Nini imekuwa ikiendelea recently? Ulijipataje huko? Nilikuwa najaribu kukusaidia na rent. Kunisaidia na rent aje? Nilikuwa natafuta an extra job. Job yenye inaweza pay urgently, but sikuwa na any ideas. So nikaenda kuuliza Makena kama anaweza ni connect na client kadhaa. Ndo akasuggest hiyo karau. Makena alikuintroduce kufanya? I swear. Sio venye tulifika kwa room nilikataa. But akaanza kunishikashika. Nikajaribu kuepa but sikuweza kuepa. Alafu
Nakumbuka hiyo breath yake. Hiyo kulunya kichimba. Akanilipa but sikukubali hiyo pesa. Sikukubali juu ningekubali hiyo pesa ingemaanisha nimekubali anifanyie kenye alinifanyia. Nani alikwambia unisaidie kutafuta rent? Sikuwa namaanisha hivyo. Ni mimi nafanya tafuta hiyo do. Plus Mosa hata alikuwa shani sort. Tulikuwa Anyway, upe unafikiria hiyo mambo sahihi. Unafaa unapumzika. Nafaa kwenda hivyo salon. Kuna client ananingojea. But please, ni call in case unataka anything. Sawa? Mchele iko? Mchele imeisha. Unataka nini nyingine? Chapo nyama hapo? Na imeisha pia. Kuna nini basi? Labda kiseli. Akipole, kuna tu githeri. Mutiso. Kwani mama kuri stock juzi? Mimi mambo ya kuli stock siyui kabisa. Kama imeisha. Usichana ajitibu. Nasikia umepeleka mama yako Matare. Ama ni hii moshi ya kuni mnatumia hapa ndani nafanya vichwa naruka. Kusaidiaje? Wakati ya malipo. Sikuelewi. License tutashlipia. Madam mnanielewa kweli? Sikuelewi. Naonekana mama yako hakukufunza maneno ya kufanya biashara ama hakuna nyota ya biashara ndani yako? Tumelipia kila kitu. Na sheria ndio inasema hivyo. Wewe unachifanya msomi ya katiba, si ndio? Niulize maswali. Haya. Food handlers health certificate iko wapi? Restaurant inspection checklist mko nayo? Niko sure nikiingia pale ndani sitapata panya mkubwa na pandilia bibi yake huko ndani na watoto na pandilia ndengu ya customer hapo ndani. Unatakaje sasa? Nipe yangu niende, wewe sikosa 5 haraka. Hello mwalimu. Ati amefanya nini sasa? Aya, utaumia msichana itakulamba. Nakuja sahi. Wewe unanisikia? Wacha tuongee nikirudi tafadhali. Nikirudi hapa jioni nipate kujipanga. Nafunga hiki banda yako. Stacy, tangu lini umeanza kufight shuleni? Alafu mwalimu wako ana complain sana unafelizi homework zako. Stacy, sina kuongelesha. Msichana alisema mam ni mwenda wazimu. Najua si fiti, lakini haimaanishi unafaa. Najua upendi mam kucare about mtu kuongea vibaya kumhusu. Lakini mimi nampenda. Sasa nani amesema sipendi mam? Basi mbona ulimpeleka Madhare? Sikiza Stacy. Najua una miss mam. Na wewe ni msad. Lakini mama ko place poa sahi. Na kirudi atarudi kama amepona. What we need to do, lazima tukue strong na kirudi to make sure si backslide. Mbona nangangana na hii hoteli hapa? Na kirudi apate tu kai iko sawa. Chini wewe unafaa kufanya, unafaa kurudi kuwa good girl. Usilalie vitabu. Is mama a bad person? Atapona. Na wewe? Are you a good person? Najaribu. Just for you. Wewe, sisi buingia ndani sasa hivi. Nini? Unaingisha Teresia kwa unajua nini ilifanyika jana wewe? Yaani mimi unanigonga hivyo. Na bado leo nakuchinja. Wewe umeharibia Teresia maisha. Unajua huyo mbaba jana alimrape juu yako. Nini mwas? Wacha ni bila udem. Mwas. Ya sijamalizana na wewe. Hata una adabu. Sijamalizana na wewe.
Wagwan Mbugi True mazee imekuwa Stra episode 11 kama kawa tunawaambia drama inazidi kuongezeka. Umesikia hotel vile watu wamejam. Manze mimi hadi mimi ningejam ufai kuuza hakuna kama mse wa biz. Unaambia mse imeisha sai. Mtu wa mwisho amechukua tu ya mwisho sai. Imeisha tu sai, ndio. Manze but hebu tuende tuone manze wase wa Stra wanasemaje kwa reaction. One time. Wala panga. Mumeona hapo Stero akifanya mambo yake? Mtu ni Stero. Haya aliniinua. Moto kama pasi. Mimi kama mtu mwenye nimekuwa na kabiashara mahali. Customer. Customer. Thank you. Very important. Wewe ukiwa na biashara alafu ubo customer. Wala hivyo ndo utaenda. Hapo angalia Makena. Angalia Makena venye anaanza kuuliza makastoma zake. Biashara yake Chebi ashamruka. Hivyo tu. Customer wanauliza kuna samaki? Kuna pita? Hakuna. Kuna nyama. Madam Simba zote tageuka mala. But for me the characters were good by the way. Let me tell you something I've learned. The customer is always right. Akitaka mchele yenye imekuwa chumvi mingi. Squeeze atuseme chumvi. Tunasema mpoa a lot. Wewe kuenda. Lakini customer tuambie customer customer kitu anataka apewe. For you to survive in a business. Mimi feel wewe sikiza tu customer anatakaje, do what the customer wants. When you have a business you need to also learn like how to deal with your customers. Ukumbuka penye utareact hapo inaweza kucause i business yako yote because you don't know who this person is. Una get? Imagine utusivyo mtu na kumbe ni mtu alikuwa ametumwa tu kuangalia venye restaurant review. Ustukio inafungwa tu hapo. Unashangaa rada. And remember you're there because of the customer. Kama si your customer basi hauna pesa, una biashara. Kama customer pia wanakuwa na ujinga mingi. Unakuja kwa biashara yangu. Unaanza kuniambia ngoja kwanza imagine unauza hapo fruits zangu. Nimepanga. Unaanza kuniambia hii ni ngapi? Anasonga anakuja kwa machungwa. Hata hajachagua ni nini. Anasonga kwa machungwa, anasonga alafu ananunua kama moja. Amenipitisha hii. Ama hata habari yote. So umesema ama hata habari. It's over for the avocado. Ajabamba. Please. So guys, tukicheka ngayo story. Sijui kama nyinyi mmecheki venye tricks. Mmecheki hiyo story like kitu imemhapenia. So in case ujipate kwa hiyo situation, ebu tupeane ideas of what we are supposed to do. Tunafaa tufanye nini in case nijipate hapo. But let me start. I've seen and actually many learned from Shujaz that there are helplines where you can call in case of such things that can happen to you. But the first step, the legal first step unafaa happen like ikikuhapenia before 24 hours ziishe. Ingia kwa polisi. That is the first step. Sure. And first kwanza tuanze na first step, usioge. Usitampa na evidence. That is evidence. Wewe mwenyewe ni evidence. Pause. Si kujifanya hiyo the dirtiness yenye una feel ka tunayo vumilia. Yes, that is the point. So that vumilia uchafu. You are clean but for that meantime vumilia tu uchafu. That is evidence. Enda pale kwa polisi, take P. Enda polisi wanakupatia. Niko na ile nyingine ilikuwa mahali. So make sure you take P3. When you have P3 and government imekushughulikia, usienda home atuoge ndio uende hospitali. Go now to the hospital. Alafu akienda hosi apewe P2 na PEP. PEP ina prevent any other STIs na sana HIV. Because imagine getting HIV like HIV unajua ni zile diseases zenye kwa society ni so traumatizing. So unafaa prevent. And then kuna ball. Uwezi taka kupata ball ya mtoto utamtesa. Itakuwa utakuwa na mtu hii na kutraumatize. Unless otherwise maybe situations will happen will take a lot of time but P2 na PEP. Alafu guys on story ya venye Gabo alikuwa amesema you're not supposed to shower, you're not supposed to kuoga, ufai kuoga. Kuna time rape cases inakuanga maybe nguo zako zilikuwa torn or maybe you know it was violent. Uwezi tembea nazo, utatembea na nguo imeraruka. So what you can do, unaweza change
remember don't shower, unaweza change alafu you can put hizo nguo zenye ulikuwa nazo kwa a bag and it should be breathable, si polythene bag. It should be breathable. Nikisema breathable bag ni unaona kama zile za zile za skari hizo, yani khaki paper, you can use that and remember it is not your fault, because hizi zingine za polythene ziko airtight, inaweza fanya evidence kutampa juu ini sweating. You can go to websites, they are the Kenyan websites zenye ukienda kwa hao wasi watakusaidia kama kina LVCT, ukienda kwa hao wasi watakusaidia from P2 all the way mpaka counseling, watakuadvise what to do what not to na watakuhelp sana, si ndio? Na pia wanaweza follow up, so inaweza kuwa good step to go to them. Na usumie peke yako, like if you feel like bado hiyo step yako kwenda kuongelesha mtu or somebody, just make sure hata kama mama yako, like whoever is close to you, make sure mtu tu yoyote bro, just make sure umeongea, because ukijinyamazia haitakuumiza. Let's say uta-heal, utasema ume-heal leo, utasema ume-heal kesho, 3 years later ama 10 years later down the line, this thing itakuja kuhit, now you have to start over. Unaget, itakuhit mentally, si tena ifanyike, but itakuhit mentally. Just talk to somebody. Wago not wana Nyuki manzi, message of the day hapa bado